Так, ну, всем привет. Давайте я себя где-нибудь слышу. Здорово. Я себя где-нибудь слышу. Здорово. Мне кажется, ли я тихо звучу? Привет, Витя. Да, ты первый. Так. Как у тебя, кстати, с клиентом-то? С Genshin так и не установился в итоге? Так, здесь мы есть. Здесь я пока нас не вижу. Так, ВК. Ну, раз ты со мной уже поздоровался, значит, ВК все окей. Так, Good Game. Не установился в итоге? Так, Good Game я где-то себя услышала. Привет, Ру. Так, чат у нас... Так, чат у нас есть. Вот. Вроде все. Не успела программу одну обновить. Ну ладно. Главное ее к воскресенью подготовить. Ну, типа для удобства вот это вот все. Так, ну ладно. Собственно, что нас сегодня ждет? Нас сегодня ждет ивент, который, собственно, начался как раз-таки прошлый четверг или пятницу. Вот тетить. Если останется время. Трафика нет, все понятно. Ну, слушай, ну осталось сколько? 1,5 недели? Подожди, стоп. Что-то у меня с математикой сегодня плохо. Ну, 2 недели, короче. Так, квест. Вот. Мы идем. И чё? Вот. Не пугай меня так. Игра. Если останется время... Нет, точнее не так. Давайте не так скажу. Я хочу, чтобы осталось время, чтобы добить тот квест Ру, помнишь, который я делала с Соколом? Я хочу попробовать и этот квест добить. Надеюсь, я успею. Вот, если прям и после него останется время, тогда можно куда-нибудь сходить. Ну, например, в бездну. Ну, не то чтобы я прям хочу в бездну идти, я не любитель бездны. Я очень часто прохожу ее за буквально 5 часов до окончания этих 2 недель. Так что вот. И, кстати, Ру, когда на боссов пойдем? У меня, правда, сейчас уже стамины нет, но я могу, если что, съесть какую-нибудь смолу, если вдруг сегодня. Так, мне кажется, ли они или не тут коврики появились? Или их не было, или они были другого цвета? Ладно, погнали. Good day, you two. It's nice to see you here at this festive time. So, got any jobs for us? I'm afraid I'd struggle to find you any commissions in the near future. With the arrival of the Windbloom Festival, the only task most Mondstadters are busy with is preparing gifts for their loved ones, but it's customary to do this oneself without assistance. Think of this period as the off-season for the Mondstadt branch of the Adventurers Guild. Spring is here, love is in the air, and everyone wants to relax and enjoy themselves. Even the cats at the tavern next door have been getting lovey-dovey with one another recently. Lovey-dovey. После стрима? Ладно, давай тогда после стрима. Ew, gross. Когда 3.6 будет примерно, если подумать, то может это какой-то баг или мой ноут вообще пофиксили. Ну как, 3.6 через 2 месяца примерно. Теперь он его не тянет. Слушай, ну не настолько. Я не думаю, что в этом проблема. Ну, хотя... Слушай, а что тебе интернет говорил? Кто-нибудь встречался с такой же проблемой? Что говорят-то, что пишут? You know that feeling you get when you burst out the doors after a nice nap, hoping to make it to the store before the limited edition drinks sell out, only to get there just in time to see the last 2 glasses snatched away right from under your nose by a couple of pesky lovebirds? That's what this feels like. С математикой точно проблемы сегодня? Ну, может быть, может быть. Согласна. Если ты про патч, я все это попутаю. Сколько он там? Или он 1,5 или месяца? Ну, неважно, неважно. Это посчитать можно. Но я никогда это не считаю. Perhaps you two could simply take this chance to... Traveler, Paimon, thank goodness I found you.
There's something I need your help with. Привет, Сахароза. Woo! Sucrose? Привет, Юр. Ура, нужна наша помощь. What is wrong with you? That's no way to greet a friend we haven't seen in so long. No, not help like in the Windbloom sense. It's just... How do I explain? Она покраснела. Удалить игру и скачать по новой, но это не помогло. Или античит удалить, но у меня-то нету Сахароза, имя оригинальное. Так ладно, чье имя, как имя? Sucrose по-английски, по-моему. Сахароза. Ты имеешь в виду, в интернете тоже говорят перекачать игру? Ну, странно. Go ahead, Sucrose. We don't have anything else to do right now anyway. Okay, here's the situation. I've been appointed as the Windbloom Festival's special ambassador by the Knights of Favonius this year. My task is to do good deeds for people during this festival of gratitude and love. Nice one. So how did they decide who to appoint anyway? They spun an empty bottle donated by Angel's Share inside a circle with all our names on it. Whoever's name the bottle stopped at got chosen. Как называется такая игра, когда вот бутылку так крутят? Очень странное решение. Ну, в смысле, для игры среди друзей окей, но выбирать... Ну, ладно. Бутылочка так и называется. I think so too. But everyone said that it was to make it fair, so everyone had an equal chance to become the special ambassador. Там вроде в основном целовались. В бутылочке-то? Когда играешь. Не, я так понимаю, там все что угодно может быть. Скачать чистку какую-то, но она тоже не помогло. Жесть, слушай, жесть. А ты только с компа играешь? С телефона нет, получается? The thing is, I'm not great at dealing with people, so I was really daunted by it at first. But I'm still glad that I got this role. Luckily, I came up with a way to spur myself on, which has helped. Have a look. Колбочка. Is that a test tube? Ну да, пробирка. Yep, every time I do a good deed for someone, I get them to breathe into a test tube. That way, I can collect everyone's breaths of joy. Все страннее и страннее этот ивент. Она просит сделать... Это я не понимаю, ты на алкоголик, что ли, так хитро попа проверяешь, Сахароза, или чё? Не, ну, в принципе, это ж Монштадт. Тут как бы... Sounds fascinating. Are you gonna use them in your research? Yes. I believe these breaths of joy will serve as valuable raw materials for alchemical transmutation. With any luck, I'll be able to produce something truly miraculous. Darn, now Paimon's hungry. Wait, you're doing this on purpose, aren't you? Серьезно, слюнки потекли. Мне так немножко отвращение-то вызывает. Ну ладно, может, это только я такая. Actually, I meant something even more exciting than that. I can't say for sure until I have more test results to confirm my hypothesis, though. Alchemists mustn't make claims they can't live up to. Нет телефона, который мог бы его запустить. Еще работаю на него, если мне после 15 часов... Ох, жесть. Ну, надеюсь, когда-нибудь у тебя появится, и хотя бы альтернатива будет. Ждал стрим. Ну, дождался. Ну, ничего, я все еще... Я и сегодня буду рекомендовать, особенно поприсутствовать на воскресном стриме. Он начинаться будет в 1 дня. И он будет длинным. И он будет с Dolby Digital. Очень рекомендую. Anyway, I'm still missing one final breath of joy. Oh, is that all you need help with? That's easy. Just treat Paimon to a sweet madame. Then you'll get your last breath of joy. Hey, come on! Paimon's doing her best to help, okay? So, does it need to be more like official or ceremonial?
harmonious or something? No, joy isn't measured in those terms at all. Let me put it this way. Have you ever planted a fruit seed and cared for it while it grows? In the same way that those tender, sweet fruits are the product of your time and effort, the amount of joy derived from an experience is positively correlated to the degree of hardship overcome during it. For example, in my case, I would say that to experience a statistically significant amount of joy, I'd have to do something like spend 6 months developing a medicine formula to a point where it was finally consistently effective. Similarly, in order to collect a significant amount of joy from other people, I have to find ways to do something sufficiently challenging on their behalf. В воскресенье я тружусь. Сундук из магазина у викингов встретила. Мне еще не заходило. Oh, Paimon gets it now. Long story short, you want us to help you find people for you to help. Oh, that's pretty tough given that it's the Windbloom Festival and all. Во-первых, есть немного времени зайти поиграть, по идее, а так прихожу весь выжат. Ну, и после стольких часов еще не мудрено, если такой график. Oh, I figured since you're such experienced travelers, you might have some ideas. But if even you don't know how to approach this... Yes, you're right. Well, if he's in, then Paimon will help too. With the talking, anyway. Болтушка. But, if things don't work out, can Paimon still get that sweet madame? Поисполним опять. Oh, come on, Traveler. This is a festival of gratitude and love, after all. How could you refuse? Excuse me, Sucrose? Could I borrow you for a second? Package for you. Oh, sure. Be right back. Wait, is that who Paimon thinks it is? That's Kale, right? When did she arrive at Mondstadt? Let's go say hi! Пайман чертовка не манипулирует. Но она же наш местный жруль, как любит говорить Ру. Kale, hey! Oh, hey you guys. What are the chances? You were staring into space just now. Something the matter? No, don't worry. I'm fine. I was just looking at a Mondstadt children's book in the souvenir shop over there. While I was flipping through it, a piece of paper fell out. The writing on it was really mysterious. Almost like if you can do these things, you may light the lantern of utmost joy and receive a supreme blessing. And what does these things refer to? Find a flower that is not of this world. Find a guide who will never get lost. Find one who would never lie. Find a legend that never ends. So, 4 things in total. Here, have a look. I asked a lady who owns the store about it, but she said that she didn't know anything about any paper slips. Попробую спросить у нашего друга, которого в Венте или нет? Hi there. Sorry to butt in, but what's the name of that storybook you just mentioned? Oh, it was called The Boar Princess. That is strange. I've read that book, and it sounds like that note you found has no relation to the story at all. Так, запуская игру, в диспетчере появляется отчет об ошибке ненадолго. Потом игру закрывает и открывает лаунчер, и так постоянно. Когда быстро закрывает этот отчет, то игра зависает на месте. А ошибка-то хоть что говорит?
На сутки у Реды копье и десница Альфхейма. Do you know her? Да, конечно, мы всех знаем. Меня только маунты, Юра, интересуют. Ну, маунт и ворон, в первую очередь. Еще, на самом деле, меня еще один лук интересует. Но я не помню, как он называется. Лук для глушения рыбы. Звучит, конечно, подозрительно, но как-то так. Ну, в смысле, называется он по-другому, но как-то я смотрела видео, хотела делать, как делала Виклик, и там, чтобы быстро-быстро его сделать, там надо было как раз животинок побить. Его делали буквально за пару секунд с помощью этого лука. Я, правда, название лука не помню, но вот я его хочу, но я не помню, как он называется. Let Paimon do the honors. Kale, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. And Sucrose, meet Kale. She's a trainee forest ranger from Sumeru's Avidia Forest. Hello. Hi. Так, понятно. Они нашли друг друга. This is getting awkward fast. They're both so shy. So, Sucrose, what are your thoughts on this prophecy? Could it be real? А что-то нет, ошибок нету, так что даже не знаю, что с этим делать даже. Не, ну ты написал... все, в диспетче, ну, кажется, поняла. Ой, ну это жесть, конечно. Не получается. Without having done any research, I couldn't comment definitively. But if you want my subjective opinion, I don't think that it's a nasty prank or anything. The only people who read children's books are those with a childlike wonder and imagination. Or children, of course. I'm sure that whoever put this prophecy there would understand that. Would they really do this just to spread lies and ruin someone's innocence? I can't imagine anyone being so cruel. Техподдержку это ждать 10-15 дней, даже не знаю. Слушай, ну, как минимум написать стоит. Если у тебя получится разобраться раньше, хорошо. А если нет, то все равно придется что-то делать. Тогда уж придется ждать. И чем раньше ты напишешь, тем лучше. И, по-моему, они все-таки раньше отвечают. По крайней мере, я вроде не ждала 10-15 дней. Мне достаточно быстро отвечали. That's a great take. I love it. Ну, может, там, конечно, зависит от обращения, с чем оно связано. Exactly. Who would want to hurt a child's feelings? Okay, so what do you think the blessing is, Sucrose? If I had to guess, maybe a fairy that can make people's wishes come true or something? I haven't read many fairy tales, so this is pure speculation. With no other information on hand or prior research to compare against, I'm afraid it might not even be worth considering. Wow! Her guesswork is really good, though. I want to pick her brain some more. But will she find it annoying if I keep asking her questions? We've only just met after all. What's the best thing to say to someone you're meeting for the first time? Well, yes. I mean, if possible. Then, what would you wish for, Kale? I'd wish for a better personality. Uh-huh. Huh? You can't waste it on that. You've got a great personality already. That's very kind of you. But if you know me like I do... Kale! Эмбер! I know that voice! It's...
Okay. Whew. You made good time, huh? You're way earlier than I expected. I spotted your green hair way off in the distance. Good thing my eyes are sharp, or I'd have missed you. Amber, have you been doing well? Did you finish all the pita pockets I brought you last time? You bet. They're getting yummier each time you make them. Huh? Wait, remind Paimon, have you been to Mondstadt before? Mm-hmm. A long time ago, I had a lot of help from a lot of people here in Mondstadt. So ever since my Elazar got better, I've been looking out for an opportunity to come back to Mondstadt and tell them all the news that I've been cured. Thanks. If it's okay with everyone, why don't I take Kale for a walk around town? I'd like to show her some of the places she didn't get to see last time. Of course. Fine by me. Sure, go right ahead. Sorry, Amber. I agreed to meet my traveling companions by the city gate in a few minutes, so I can't go with you just yet. Oh, that's all right. In that case, you guys go rest up, and I'll go see Master Jean to ask for some time off. Oh, okay. Traveler Sucrose, could you look after Kale for now? I'll come get her later and take her out. There's still a whole bunch of people I need to introduce her to. Sure, no problem. Awesome. See you later then. Later, alligator. You all right there, Kale? You look kinda disappointed. I'm sorry. I'm just feeling a little shy today. Don't worry about me. Amber wants to introduce me to more of her friends. Am I gonna be able to cope? I've only met Sucrose so far, and I'm already struggling to make conversation. I wish I had a little more self-confidence. Then I'd find it much easier to make friends with people. It's nearly time! Let's go to the gate and see if they've arrived. Welcome to Mondstadt. Hope you enjoy the win. Why is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true Great Vayu Viastra? Oh, come on. Don't tell me you don't get it. View, Vayu, and also Mahamatra, Vayu Viastra? No? Ник, блин. Kainari! Sino! Over here! Whew, am I glad to see you. And who's this young lady? Master, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. We just met. Sucrose, this is my teacher Tainari. He's a highly respected forest watcher in Sumeru, and he's also a very famous botanist. Kale's exaggerating. I'm Tainari. Pleased to meet you. So you have a teacher as well. The pleasure is all mine, Tainari, sir. Слушайте, мне кажется, ли у них челки похожи? У Сахарозы и Калей. Вот прям вот очень похожи. Ай, ладно. Кто-то скопипастить решил. Yep, he's extremely knowledgeable too. And this is General Mahamatra Sino of the Sumeru Academia.
He's really famous in Sumeru as well. Слушаю стрим, а то устал, может, усну. Ну, отдыхай, отдыхай, да. Особенно после работы-то. Надо отдохнуть. Greetings. Though, if I might say so, we're purely here for personal reasons. You needn't be unduly concerned with our official positions. And Kale, there's no need to use my full title. Sino is fine. Or sir, if you absolutely must. Indeed. We're not here in an official capacity, just to keep Kale company on her vacation. Походи. Походу ты имеешь в виду? Прям только по-разному лежат. Ну да. Просто вот сейчас они рядом стояли, и я такая, оу. Как похоже. Keep me company? But it was you two that insisted on coming. Kale is very important to us. We felt obliged to ensure her safety on the long, treacherous journey to Mondstadt. But I've been here on my own loads of times before. Ладно, мальчики просто тоже хотели What посетить. about your work, though? What if something bad happens while the General Mahamatra's away? There should be no issues. I have left my duties in the hands of my subordinates, and 2 especially reliable helpers. Oh, Sucrose. What were you saying about you having a teacher as well? I was just going to mention that I think we're in a somewhat similar situation. I'm an assistant to Mr. Albedo, Mondstadt's genius alchemist. Oh, please, Sucrose. Genius is an unnecessary epithet. It will serve only to leave an exaggerated impression of me in the minds of our guests. Mr. Albedo, but it is an objective truth. Hey, Albedo's here too! Great! The more the merrier! So tell me, Sucrose, since your specialty is bioalchemy, what do you know about the antitoxic properties of the calla lily? Wait! Can we hold off on the nerdy topic for now? Paimon doesn't want to be left out. Oh, as it happens, I've studied the calla lily in quite some detail before, with it being a species native to Mondstadt. I wrote a whole report on my findings. If you're interested, Mr. Tainari, sir, I can go get it for you. We're supposed to be here on vacation, and you're already thinking about how to improve your herbal medicines? Also, I thought we'd agreed to take on new identities for this trip. What new identities? Mine was Adventurer Sino, skilled desert explorer. Tainari's was technological consultant to the treasure hoarders, and Kale's was traveling musician. Это детский сад, они тут разводят, по-моему. Very much so. Сказал очень серьезно Сайна. I do wish some of the less cautious adventurers in the Avidya forest would consider coming to Mondstadt instead. What Philanimo mushrooms lack in texture, they make up for in not causing vomiting or diarrhea. Are you contemplating using some compounds from the calla lily as active ingredients in a targeted antidote? Yes, I gathered a few on the way here, and my initial research suggests to me that it could be worth a try. Okay, I got it. But as much as I don't wish to be a wet blanket, it takes a huge amount of experimental data to conclusively prove how different drugs interact. Estimating the total development time would be very difficult. Add in the time for procurement and delivery of essential materials, and I'm not sure if we could complete development before you need to return. Беда что-то рисует? Или пишет? Then please, allow me to help. Mr. Albedo, Apologies for my tardy entrance in the present discussion.
I understand you're looking to make an antidote for poisonous fungi, correct? If you happen to have some samples with you, or relevant documentation on hand, perhaps you might give me the chance to review them later. But before that, I invite the three of you to look at this. План питания ночлега гостей. Ночлег – одно из помещений господина Гёте. Предпочтительный вариант – приемная гильдия искателей приключений. Запасной вариант ожидает подтверждения. Питание – совместный ужин в первый день. В последующие дни гости могут выбирать рестораны и таверны города на свое усмотрение. В гостинице будет доступно все необходимое для готовки. Развлечения. С учетом предложений гостей по осмотру достопримечательностей мыса Хароза и Тимеями, рыцарями ордов Авонию сможем сопровождать их, при необходимости разделяясь на группы. Сувениры могут быть приобретены различными способами: покупка великолепия ветра, сбор на природе, изготовление с помощью алхимии и ручных ремесел. Научные наблюдения, преимущественно связанные с ботаникой, деловые переговоры, в данный момент потребности нет. Food and lodging arrangements? Were you quietly writing this up the whole time? Paimon didn't even notice! Hardly. Rather, I should apologize for interrupting a serious discussion between trained professionals, especially after they've traveled so far to be here, when I myself am neither an adventurer, nor a technological consultant, nor a musician. Nevertheless, I would encourage you to have a knowledgeable local arrange your detailed itinerary while you're in Mondstadt. Take a look. And should you find anything here to be objectionable, it can easily be adjusted. This is too kind of you. These arrangements are quite excellent. It looks great! Even Paimon feels like tagging along for the food and board. That's why it's called tagging along! Very comprehensive. The adventurer, technological consultant, and musician all approve. Thank you. Just one thing. We'd like the chance to cook as well. Why don't we change the group dinner to a camping and cooking trip? I'll help pitch the tents! I can help too. And Paimon will take him to Good Hunter to order some starters. Mondstadt's cold cut platter is not to be missed. Great, then it's decided. Sucrose and I will bring the three of you to your inn for a quick rest. You two, let's meet by the lake this evening. Так. Hey, Sarah! Can we have a cold cut platter to go? Sure, coming right up. Would you like anything else? Do we, want anything else? То есть можно выбрать... Прикольно. Конечно, мы выберем для Паймона еще и цыпленка. У него такие глазки. Yay! So you do remember after all! You're just the best! Paimon will give you the sweet flower from that sweet madame as a wind bloom. No need to worry about that! Paimon can make room for good food. All right, just a moment. That was great. If that was a Windbloom treat, then Paimon wishes it could be the Windbloom Festival every day. Паймон уплела одного цыпленка. Мне кажется, цыпленок может быть с нее роз. Ну ладно, не цыпленок, конечно, ну ладно. Жруль. Так, и нас послали куда-то на озеро. Ну, это, наверное... А, ну да, недалеко. Так. Angel's Share is a great place to bring a date. Come on in and take a seat. Вон они уже расположились.
All right, looks like we're all here. Not at all. We just came early to set everything up, since we happen to be free today. Kale put up the tent so quickly, but still managed to tie very sturdy knots. You can really tell that she's a professional. I didn't do much apart from passing materials around. Thanks. It's all thanks to Master and Sino. They taught me everything I know. What can I say? For a skilled adventurer, this is just another day on the job. Are you quite finished? Or were you going to sing each other's praises till the moon rises? Come on, let's all sit down. Мы готовим, а Паймон ест. Любас. Так, вы готовите принесенный продукт на открытом огне. Насладившись прекрасным ужином, все рассаживаются у костра. That sunshine sprat was really very good. I didn't watch you cook it, but I believe that the prominent umami flavor of the dish owes itself to more than the fish alone. That's correct. Any further deductions? Let me think. The aroma was quite uniform. Unlike that of a spice blend, it was also unfamiliar to me. So I would venture that it was a Mondstadt specialty. As far as edible Mondstadt plant species are concerned, calla lilies are usually used in soups. So if I had to guess... small lampgrass? That's right. I've long heard that Sumeru's fish with cream sauce is noted for its gentle texture, which brings out the tenderness of the fish. Here in Mondstadt, we're not quite as varied in the use of spices as in Sumeru, but the principle of bringing certain distinct flavors to the forefront through combinations of natural ingredients is very much the same. I liked it a lot. I'm curious as to the exact ratio of ingredients. I'll write a copy of the recipe for you. Would anyone like to try the nutrient-dense meal I made? I'll have some. What about you, Kale? It doesn't look like you've eaten very much. Is your appetite low at the moment? No. I just don't eat a lot normally. Sorry. I didn't mean to make things awkward. Tainari. While we were on the road, we spotted something white, walking on two legs. Was that Paimon? Which day was this? Just after passing through Stonegate. Sino, are you sure your eyes were working that day? Or maybe your hood was blocking your vision? Paimon always flies. There's no way she'd ever walk. Is that right? I thought that you'd made me snacked on too many local ground nuts. Господи, он так пытается пошутить. No? Not funny? Вообще не смешно. Мне просто смешно от того, что насколько это не смешно. Ground, you know. As in ground up, but also the ground. Ground nuts make you fall to the ground. Think of this as part of the process of getting to know Sino. On the bright side, these jokes show that he thinks of you as his friends. Так полегчало от этого. Still, we could test the hypothesis. What hypothesis? That plant species indigenous to Mondstadt may have an effect on the motor functions of flying lifeforms. Hey! Paimon's not your test subject! Anyway, by your logic, wouldn't that mean that eating, say, Zaitun peaches, that would make a sick Paimon peachy in no time or something? Hey! Not you two! I think the Traveler and Paimon's conversations are more entertaining than Sino's jokes.
Согласна. Пайман смешнее Сайна. Ah, I see. You must have been keeping quiet about this grievance for quite some time now. You seem much cheerier now that you're here in Mondstadt, Sino. Actually, it feels like you're a completely different person. That's because I'm Sino the Adventurer. It's not? In fairness, you only saw him in his work mode while you were in Sumeru. He's actually like this most of the time when he's in a good mood. Yep, it's true. Sometimes when he's eating, he'll grumble about how the bowl is too shallow for the amount of food it contains and other random stuff like that. I understand. Then allow me to reintroduce myself. Before, you knew me as General Mahamatra Sino. Now, please see me as Sino the Adventurer. Yeah, so that's another thing he does. He'll keep repeating something he thinks is funny until you stop trying to resist. So you have two different mental states? Almost like different phases of matter. Interesting. I want to learn to do that too. I think in your case, the two states we would end up with would be highly conscientious sucrose and stupefied sucrose. Любительницей. Oh, by the way, was there any reason in particular that you chose Mondstadt as your destination on this occasion? Oh, well, Lisa once told me that the Windbloom Festival is one of Mondstadt's biggest events of the year. I wanted to take this opportunity to give everyone a Windbloom as a token of my heartfelt gratitude for everything they've done to look after me. Plus, it was a good chance for Kale to get out and meet some new people. Kale Lily. What? Kale's Windbloom. Maybe she should call it a Kale Lily. It sounds... There's also cauliflower, which would technically make more sense. But somehow, it doesn't sound as nice. Сайна, не пытайся. Moving swiftly on. Wow, he just completely ignored the joke and carried on the conversation. Guess sometimes that's the only way forward. Sumeru's been through some major changes recently, and things at work have only just started to calm down. I don't get many opportunities to take a vacation, and this was a chance to join Kale on her trip while also learning a few things about Mondstadt's flora and fauna that I'll be able to pass on to my peers and students on my return. Two birds with one stone. How about you, Sino? I came to ensure Kale's safety. That's just an excuse. Plain and simple. Also, there's the matter of a Genius Invocation TCG custom-made card back. Aha! So you did have an ulterior motive. Have you all played Genius Invocation TCG before? Конечно. And that is why I am proud to call you my friend. When I first began contemplating getting a new card back, I asked around before eventually deciding to ask the legendary Mr. Calx for guidance. A friend of mine, Sawada, whom I played cards with on occasion, had been to Inazuma for the Irodori festival. He told me that Calx was a Mondstadter, so I should try my luck there. А, так он же про Альбедо. Только он, наверное, не знает, что это и есть Альбедо. Calx? Isn't that... You mean, he's a friend of yours? I see. So, you came to Mondstadt in search of Calx. No, that is inaccurate. I came here principally to protect Kale. Да, конечно, мы так тебе и поверили. You most certainly did not. Kale's been here on the quiet numerous times, and this is the first time you felt the need to join. Not only me, same applies to you too, doesn't it? If my writer friend were here now,
I'm sure he would describe this curious coincidence as having the makings of a good story. It's always a pleasure to meet a fan. Oh, here it comes. Wait, you mean you're Mr. Calx? Having my new friends address me by my pen name feels somewhat unusual. Please, just call me Albedo. Huh. So you're Calx. Sino's been talking about you non-stop recently. He's intent on getting you to design a bespoke card back for him. You didn't have to say all that. I don't usually take private commissions, but I believe that we are friends now, all of us. Our conversations have been deep and interesting, and Sino, your passion for this game is indeed one of a kind. I can see it in your eyes. Obviously. And given that you've come all this way from Sumeru to see me, I'd be quite honored to take this commission. Wow, your teacher's so nice. I feel the same about yours. Well, they definitely have different personalities, but they're similar when it comes to their character. So, how much should I budget for the timeless masterpiece you will produce for me? Surely, timeless masterpiece is something of an overstatement. Any artwork fit to appear on the reverse of my card decks is by definition a timeless masterpiece, even if I do say so myself. Don't mind him. These TCG nutjobs are all like this. I see. So, this has an almost religious significance. Well, for starters, I'd like to hear a few more of your jokes. Может, не надо? My jokes? You like them? I do. Really? I didn't see you laughing. Yeah, well, the joke's ability to induce laughter is a separate matter, but I certainly find them fun. If I might interrupt, does anyone else smell something strange? My nutritional meal! Will it be okay? Should we go over and take a look too? Плохо все. Так, ну давайте со всеми поговорим. Так, Альбеда. I'd be grateful if you could check on Sucrose. As for our new friends here, leave them to me. So, a good joke is not necessarily required to make people laugh at them. Дигнарим. Well, Albedo and Sucrose were delightful, but this was still an exhausting meal. The cooking pot. Is everything okay? Only the base is burned. We can still use the cooking pot. It just needs a bit of a wash. Good thing Tainari's nose is so sharp. Has he been in this kind of situation a lot before? I know, it's just... I'm sorry to disappoint Sino. I guess we'll have to do this again another day. Yes. I'm not sure if you've noticed. Kali seems a little... depressed. I noticed she was in a low mood when everyone was talking. Remember that note she received? I was just thinking. I want to try solving this riddle and giving Kali the chance to accept the blessing. Oh, yeah! She's someone who needs your help. Exactly. Maybe she'll be willing to breathe into my test tube. But anyway, that can wait. As much as I'd like to make progress in my research, I'd prefer to see her smile. All right, we'll
about you. You will? Then tell me, honestly, do you think that this prophecy is for real too? Huh? Right. Alright, let's meet at the alchemy crafting bench in the city. I've got some thinking to do in the meantime. We're back. Oh, what a shame. You just missed a joke about windmills. Stop, please. I don't need to hear it a fifth time. Хочу посмотреть, как ты будешь музыкальную часть проходить. Тогда жди. Я пока не понимаю, как долго мне еще вообще до чего-то геймплейного. Пока они трендят, трендят и трендят. Привет, Толь. That bad, huh? Well, now Paimon really wants to hear it for some reason. Недолго вроде. Подождем. Didn't you say you want to see the Dragon of the East at some point? When are you going? Tomorrow morning. And you? What are your plans? I'll go into the mountains to have a stroll and collect a few plants as samples. Oh, perhaps I could join you? I'll be looking for inspiration for these card back illustrations. Found you! О, Эола. Но это первый из ивентовых квестов, еще 2 будет. Но у меня, по идее, вообще первый квест. Я только начала ж проходить ивент. I knew I was onto something as soon as I saw the fire. Wow, you have really sharp eyes. That's an outrider for you. Uh-oh. Did we break the fire safety rules or something? Actually, you didn't. Strictly speaking, you should have reported your plans first. But since 2 of our very own alchemists are here, I'm happy to look the other way. Ah, yes, introductions. I'm Amber, and this is the Reconnaissance Company Captain Eula, a good friend of mine. Good evening. You are friends of Kale, yes? A pleasure to meet you. Тоже я знаю. Oh, Amber and Eula. The pleasure is ours. I've heard a lot about both of you from Kale. Oh, really? All positive, I hope. Эола такая суровая на заднем плане. Третий квест или третий... испытание. Сейчас организую второй монитор. Давай. Смотреть, играть. Норм. Хороший план. You asked that last time too. Of course it was positive. I'd say. We hear the latest news about you every time you write to Kale. Glad to know we've made a good impression so far. Anyway, we're just here to collect Kale, so don't let us interrupt your chat. Come on, Kale. We're gonna take you to check out a few scenic spots. Okay, great. Привет, тернистый путь. Третий квест еще не проходил, там по последнему исполнению осталось сделать. Ну, я надеюсь... А он у тебя открыт или он не открыт? Я сейчас играю, почему спустя недели. Я надеюсь, что все открыты уже в квесты, все испытания, чтобы все сделать за сегодня. Вообще все. Still as high energy as always. You know Amber? Yes, we've met. She's Kale's most important friend. And for that, we are also very grateful to her. That's Amber for you. Her outgoing personality means she can make friends with just about anybody. Все открыты, отлично. It's getting late, and we still have a lot lined up tomorrow. I suggest we all head back and get some rest. All right, I'll start packing up. Вместе убирать площадку пикника, прощайтесь в темноте. You're gonna get the tone-deaf bard to check out that note, aren't you? Guess Paimon knows you pretty well, huh? Knowing him, he should be hitting the taverns around this time. We can go corner him and make him answer our questions. Let's move! Да, шутки уже... Супер шутки уже были. Не смешные супер шутки уже были. Да, у меня он сегодня тоже докачивал. Ну, там буквально чуть-чуть, по-моему. Совсем немного.
Да, Венти, я так и знала. Орал капец. Что там орать-то? Oh, it's been a while. От чего ты орал? Paimon called it. Tone deaf bard drinking as usual. Put your drink down and get your game face on. We've got some important questions for you, mister. Он с такой уверенностью говорил эти шутки уже. Не, выражение. Я и говорю, я больше смеялась от самой ситуации, ну, в смысле, забавной ситуации, чем от... Шутки, конечно, такие себе, а то, как он их говорил, что все понимали, что это не смешно. Реакция Тигнари на его шутки, и наша реакция. Это было забавно. Но шутки, конечно, он... Из него юморист еще тот, да. Okay. Ну да, ты что несешь? Так, пересказывайте таинственное пророчество. What do you make of it? Aren't you forgetting something? It's the Windbloom Festival right now. You can't just go around asking people for help so blatantly. Well, if you won't tell us the answer, could you at least tell us if this thing's worth a shot? Sounds to me like you want a hint or two. A fine answer. Я могу столько мемов с этой фигней кинуть. Не надо, не надо. Ты, во-первых, ты уже скидывал, и я уже их видела. А во-вторых, как ты знаешь, я не любитель мемов. Почему мемов, а не мемов? Или правильный мемов? Или правильный мемов? Нет, наверное, мемов все-таки. The person who wrote this prophecy is very powerful. If you manage to solve the riddle, good things are sure to happen. Also, I happen to know where this lantern is. Ну, слушай, мало ли как мы пишем. Иногда Е читается как поэтому все может быть. Once you've found the 4 things, I'll even write the location down for you. У меня в Isn't that generous of me? У меня в любом случае проблемы с этим словом. Whatever. We weren't expecting much from you anyway. You can get back to guzzling wine and blowing wind now. Oh, woe is me. Paimon sees me as nothing more than a drunken wastrel. There are actually a great many things that we bards are required to do. It just happens that enjoying life is the most important one. Я даже ее использую, хотя они про описание все забыли. А я не могу ее использовать. Поэтому я за тебя рада, но сорян. Once this is over, would you like to join me for a drink? Мы же не можем пить, камон. You know, a favor for a favor. Or, given the way that you're staring at me, perhaps you'd like to get me that drink now? I, of course, would be most amenable to that. But I believe you have friends waiting for you. Don't worry, there'll be plenty of time during the festival. Я встречаю то ли не так много ежиков в правописании, чтобы переживать за то, как это пишется. A flower that is not of this world. Not of this world. Sucrose! We've got some good news and some bad news. Which would you like to hear first? Let's have the bad news first, I guess. Huh? Really? Don't most people usually want to hear the good stuff first? Нет, наоборот. Ты не права, Пайма. Сперва плохая, потом хорошая. Сахароза права. Oh, all right then. Basically, we went to Windrise to divine the breeze. The wind said that the prophecy is real and that your idea is a really good one. И ветер поведал нам. Про ветер они имеют в виду Венти. Отлично. That doesn't sound like bad news. So what's the real bad news then? Paimon ate the bad news. Пайман съел плохую новость.
Так, она, видимо, от Сайна заразилась с несмешными шутками, да? Blame Sino. If it's not funny, then it's his fault. Да, я права. Ладно. А чё, не можете я как-то... Кто-то кнопку стильда выгрыз? У меня на этой кнопке хоткей. Поэтому там срабатывает хоткей. Ну, в смысле, что на этот хоткей привязано, а не буква Ё или тильда. It's fine. Well, that puts my mind at rest. Now, back to the other issue I've been mulling over. I was thinking about the flower that is not of this world. It could mean a human-cultivated variety that doesn't occur in nature. But that's basically claiming that it doesn't come from this world in the first place, when actually it's just a variant of an existing breed. Сочетание клавиш, да, но там, смотри, там, условно говоря, Йо плюс Ctrl, Йо плюс еще что-нибудь. То есть там штук 5 этих сочетаний, и все на эту Йо. Базовое просто Йо. Звучит, конечно, подозрительно. Базовое просто тильда. Свинтон. So, the initial question is, can the flower's origins be traced back to a natural organism? If so, it cannot be correctly described as not of this world. But then, supposing we identified something outside of that category, whose job would it be to decide whether it belongs in this world or not? Then the question becomes, do of this world and from this world mean the same thing? Or is it deeper than that? Как сложно, Сахароза. Можно попроще? Whoa, slow down. Paimon's head is already starting to spin. +1. Okay, I did have one other line of thought as well. What about a flower created using alchemy? Would that be not of this world? Albedo may know the answer, but asking him right away would be like asking the teacher for the answers to your exam paper. Так, русификатор стиль используется. It would render our search for the truth meaningless. I'd rather try and figure this out for myself. Не, у меня вот как раз на это вот кнопочка что-то задействована, и там разные варианты, и там много их. Поэтому у меня отсутствует эта буква сейчас в правописании. Could it be the wind bloom? Oh, now that you mention it, that's definitely a possibility. The wind bloom doesn't refer to a specific flower. Everyone defines what it means for themselves. In which case, the wind bloom doesn't exist in reality. This does seem like a promising direction. I've made a note. Okay, I better go read up on this. Yay! Paimon was actually useful this time! Guess we have that sweet madame to thank, huh? I'll need some time to prepare. Could we meet up here in, say, 2 days' time? Sure thing! In the meantime, we'll also think about the other 3 riddles in the prophecy. But, since we're really going for this now, shouldn't we say something to Kale about it? I originally wanted to leave it as a surprise for her, and I also didn't want to get her hopes up over nothing. But you're right, Paimon. I'll need to be careful how I word it. But I'll try to find some time over the next couple days to mention it to her. Какой же громкий у тебя Геншин. Убавь. Ира спрашивает, как ты на несколько платформ стримишь? Рестрим? Да, всякие рестрим, сайты, плагины, программки, ну плагины. Раньше был сайт, но после определенных событий он не работает с жителями России и, по-моему, Белоруссии еще. И сейчас я использую плагин для OBS-ки. All right. Thanks so much. Так, а вот и первая глава закончилась. Так, ох ты ж, божечки-кошечки. Так, ну магазин событий. Корона. Так, а здесь у нас что?
Ну, в принципе, как обычно. Так, встреча это что? А, ну это, собственно, сами квесты. Окей. Так, дальше. Цветочная погоня. Тоже, кстати, задание есть. Песнь ветров. Это, наверное, то ли... Вот это как раз, да, музыкальная? Так, и ветряные снимки. Ага, понятно. Так. И вот у нас понавтыкали вот квесты все. Так, сейчас отбегу ненадолочко. Здесь. Так, ладно. Ну, давайте тогда прошвырнемся по заданиям мира. Я так понимаю, они как раз нам откроют сайды. Ой, эти самые фиговинки. Ну, вы поняли, короче, как они называются. Геймплейную часть откроют. Да. Название «Песни ветров». А я сразу «Песнь ветров», что ли, выбрал? Ну ладно. Так. Как я могу состязаться? А у меня точно получится? Прошла тестирование. Лиру, цитру, барабан. А цитра это что, интересно? Ой, так, кто у нас здесь? Так. А, они все в одном месте, кстати. Сейчас тоже здесь. Довольно сложно. Автор игры Барт. Кто, интересно?
А, я вспомнила, кажется. Музыка от инструмента не зависит. Инструмент меняет цвет этих шариков, и он как инструмент будет держать персонаж. А, ну понятно. Ну просто я выбрала цитру, потому что я не знаю, что это за инструмент, если честно, визуально. Точнее, может быть, я и знаю, но не помню. Ну вот, по крайней мере, сейчас даже понятия не имею, что это. Так, ну это я помню из стрима, что они там показывали. Так. И где-то был еще один квест. Укулеле. А я думаю, знаю, как выглядит укулеле. Высшая акустическая гитара, она маленькая. Так, вот это фотография. Так, ладно. Все. Так, чтобы пройти дальше по сюжету, нам надо подождать 2 дня, по-моему, да ведь? Да. Так, ну что, чем займемся? Сразу пойдем на инструментах побалаболим или что-нибудь другое? Или вот сюда сперва? Или шахматы? Ладно, пока все молчат, я схожу сюда. Хочу, как ты мучаешься, как я мучаюсь в музыке. Ну, тогда сиди, жди, когда я до нее дойду. Так, ветер упорядоченный и получите 4000 очков. Ну, давайте такую пачку возьмем. Я без понятия, от чего там, блин, на что это может повлиять. Так. Я же одиночный выбрала, одиночный. Ой. Да, я понял, что бегать надо. Только я, наверное, не ту пати взяла. Тут надо бегать как по-человечески положено. Без мухляжа. Ну ладно. Ой! Ой! Уйди от меня, уйди от меня. Больше на Пакмана походит, чем на шахматы. Ой, ой-ой-ой. Слушай, это первая мысль, которая у меня возникла, когда вот они этих показали на стриме.
Почему это называется шахматами, я, если честно, не знаю. Так, там где-то еще одна пимпочка. Почему я ее не собрала? А, потому что я до нее не добежала. Ну, Пакман ведь. Эти штуковины бегают, тебе мешаются. Так, а куда бежать? Стоп, подождите, я не в ту сторону бегу. О, боже мой. А! Фига он быстрый. Засранец. Уйди. Уйди от меня. Уйди от меня, уйди от меня, уйди от меня. А! Да фу таким быть. Так, а что это давало? Штука я не поняла. Так, стоп. Ой-ой-ой, ой-ой. Музыку играть, давай. Ой! Иди от меня, иди от меня. Так, а все ведь осталось? Или что-то еще надо сделать? Да кружок нажми. Зачем на него нажимать? Подожди, а где? А вон выход. Во. Убивать слайма. Угу. Поняла, поняла. Ну, прежде чем я смогу их убивать, мне надо что-то поднять ведь? Не просто так. Я правильно понимаю? Так, хочу. Обзор наград. Ой, какое-то оружие здесь дают? Так, одиночный режим. Так, больше 4000 опять. Так, че? Засранец. А, у него КД. Нет, все-таки он все время. Ой, у него просто КД есть. А, нет. То есть что-то я не. Что-то надо было. Я вот эту фигню хочу. Блин. Вот мои шарики, мои шарики, мои шарики, мои шарики. Шарики. Так, а повтор это конкретно этого испытания? Да, конкретно этого тогда нет. Неудобно сделано. Так. Давайте сюда.
Теперь будем бегать. Елань. А ну. Так строит. Take it easy. О. Интересно. Только мимо. Take it easy. Новые виклики из сообщества Кости. Внезапные. Рванувшись к врагу. Нехищных животных. 25 хищников. Пьем с викинг команд. Вот, по-моему, по-моему, вот про нехищных животных и рыбку глушить. Серии за там 10 секунд сразу у тебя все будет. Все 25. С определенным луком, правда. Take it easy. Ой, меня преследуют. Кости это, конечно, я не люблю, но придется. Ой. Слушай, я не помню название. Take it easy. Там, видимо, при попадании какой-то эффект дает. Название вообще не помню. Точнее, я особо и не запоминала, по-моему. Take it easy. Ай! У меня эффект закончился, я не обратила внимания. А ты кто? Стой. Take it easy. Пять. Нормально. Так. И... Еще 3. Потом можно квест сделать какой-нибудь. Некоторые же шкафы можно подвинуть, чтобы открыть новые проходы. Подозрительно. Теперь до Эхи побегаем. А, вон как, что имелось. Так, куда и дальше? Стой, 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 стой. Так, там еще кто-то летает. Что такой дерзкий?
Еще 2. В некоторых областях испытания может быть и областях может быть темно. Активируйте в них источники света, чтобы разогнать мраки. Там появятся новые шары анимонии. Ну давайте попробуем. Ой. А. Так, что там надо сделать? Как их активировать-то? О. Так, там шары. А ну стойте. Ай. Так, это был предпоследний, по-моему, уровень. Ну ладно. Вообще непонятно. Неважно. Пока. Ой, иди от меня. Куда? Куда? Ну, стойте. А? Ой, мама.
Зажали. Так, там, по-моему, еще была одна. А, нет, не одна, несколько, короче, сейчас. Так, нам надо найти ту пимпочку. Это... А, вот. Которая свет включает. Где выход? Там. Ай. Камон, я уже на выход иду. Отстань от меня. Ты все? А я еще нет. Так, и мы забираем все награды отсюда. Так, ну это мы прошли. Отлично. Так. Через 2 дня с 8 утра. Через 2 дня с 8 утра. Через 2 дня с 8 утра. Вот не делай. Ну, сейчас, дай я квест пройду. Квест, что-нибудь поделаю, квест, что-нибудь поделаю. Ну, вот как-то так. Так, ну нам надо еще 8. Today's the day. Let's go meet up with Sucrose. Давай. Хорошие часы. Удобные. Sucrose, we're here! Oh, Traveler, Paimon. I only just arrived myself, so I'm still getting ready. Ah, and Kale just passed by a moment ago. She said she had some things to sort out at the inn where she's staying, but she'll meet up with us when she's done. Apparently, Tainari and Sino both went out, but she stayed behind because she wanted to help us. Not too bad. After reviewing it again with fresh eyes, I came up with a new theory which seems to hold some water. I'll attempt to explain it as simply as I can. Испугался? Чего, Толь? I believe that each of the 4 things in the prophecy refers to a different field of knowledge. So, in a way, the prophecy is a test of the reader's intelligence.
But it's unlikely for any one person to have expertise in all these different areas. So I suggest that we seek out one expert from each and get their opinion. Also, in 2 out of the 4 areas, the prophecy seems to want us to find specific people. It may even turn out that the people themselves are the answers. So it sounds like we should put our heads together and list out the people who can help us. Exactly. I think we can go through each riddle in turn and generate 4 groups of names to match the 4 questions. Alright, then let's start from group 1. The first riddle was, a flower that is not of this world. Personally, I would still go with Albedo for this one. Alchemy is the most likely to have to do with otherworldly things, and he is by far the leading expert in this regard. Exactly! You're the creator of the tetratanic sweet flower. Who knows? Maybe that's the flower we're looking for. Huh? You really think so? Oh, but what about Tainari? He's a forest watcher and knows all about plants. If it's a flower we're looking for, maybe he's the man for the job. Стою Сахароза рядом с Сахарозой, тут английская речь. Я реально подумала, что моя Сахароза говорила. Понимала весь сюр. Alright, I'll add him to the list as well. On to group 2. This subject is a guide who will never get lost. А, у тебя японская озвучка? Подожди, а ты где так? В мультиплеере, что ли, или где? В копе? Или ты в смысле у меня у Сахарозы услышал английскую? Когда у тебя другая Сахароза. Короче, ты меня запутал. Давай, рассказывай. That's kind of abstract. Does it just mean someone who never loses their way? Wait, but they have to be able to guide others too. So it's not quite as simple as that. Oh, you mean Mona? Yeah, she definitely count. Mona. Yes, she certainly seems very confident. And she can use her astrology to guide people. Would Bennett count? Well, his luck's so bad that as long as you go in the opposite direction from him, you'll always be going the right way, right? I see. I suppose I can't argue with that logic. Add him to the list. Finding everyone won't take long, so one extra person won't hurt. Бедный Беннет. I know. Would Outrider Amber be a valid candidate for this category as well? Yeah, she would! She's got a great sense of direction after all. As a matter of fact, when the Traveler and Paimon first came to Mondstadt, she was actually the one who gave us directions. Она, по-моему, была первым как раз человеком, персонажем, кого мы встречаем в игре, по-моему. Yes, she's certainly a good guide. Is there anyone else? Let me think. Yes, I believe there may be one more. Albedo once made a set of equipment for Mika from the reconnaissance company. He's their surveyor and an exceptional pathfinder. He's even instructed others in the discipline of surveying before. So, in my view, he's highly unlikely to lose his way and would be very good at helping others find theirs. Cool! Another one for our list! Wait, Kale should have been here by now. Wonder what's taking her so long. Sorry, could we continue our chat somewhere else? Oh, you wanna go see how she's doing, right? Sure, let's all go. Все? А, или в смысле это только начало. Господи, вы так меня не пугайте. Так, выбрал Сахарозу, подошел к Сахарозе. Квест продолжать. Озвучку у меня японская, Сахароза на английском заговорила. Это твоя Сахароза, как оказалось. Почему моя? Ну вот я и говорю. Это моя. Я буду думать над японской озвучкой, когда ведут Алису. Может быть, не сильно серьезно буду думать, но буду думать. Кстати говоря, об озвучке. Hope we're not intruding or anything. Is everything okay? Sucrose! I was preparing some stuff. Не, мне тоже нравится японская озвучка. Я ничего против нее не имею. Просто у меня так
У меня исторически сложилось, что я начала играть на английской, даже не подумав о том, что здесь может быть японская. Вот, а раз я уже начала играть на японском и все-все-все, ой, на английской, все-все-все прохожу на английской, я и продолжаю играть на английской. Просто иногда переключаюсь на, ну, трейлеры я всегда еще и на японском смотрю. Некоторые катсцены переслушиваю на японском, если там любимые герои с любимыми голосами японскими играют. Это да, но в целом все равно английском теперь. Ну, как бы уже так сложилось. Is it time already? Oh no. I'm sorry. Don't worry. The Traveler and I only just met up. We were just worried that you might get lost along the way, so we thought that we'd come get you. Thank you. I'm ready to join you now. How's that thing going? So let's pick up where we left off. Next up is the third line. One who would never lie. Anyone spring to mind? Так и я также, но я поменял после того хренового пения на празднике фонарей. А что там было? Ты про какое пение? На празднике фонарей. Что-то я не помню там хреновое, особенно хреновое пение. You really think so? Seems like it would be pretty difficult for someone in his position to avoid having to lie. Путао? Ну, я бы не сказала, что они прям... Я поняла, это недавний, по-моему, был праздник. Недавнее выступление. Ну, мне кажется, там, в принципе, было лишнее пение. Ну, лучше, но не прям супер. Я вообще там убрала... Точнее так, я бы убрала там, в принципе, Хутао и из японской, и из английской. Мне там не нравится именно... Она, по-моему, рэп читает. Мне как раз рэп там не понравился, по-моему. Он мне показался лишним везде. Then what about Kaya? He's the cavalry captain and a rather popular figure, but... Ну, слушай, на японском я бы не сказала, что прям супер значительно лучше. Ну, может, конечно, я уже путаю. Может, мы по-моему, вместе переслушивали на стриме тогда, еще и английскую, японскую послушали. Но да. Скажем так, я бы предпочла, чтобы они это выпустили, в принципе, просто как музыку. Трек, но без голоса. Музыка там мне понравилась, вот в этой композиции. Может, кстати, они и выпустят. You think there's something fishy about him too, huh? Yeah, he's definitely a sneaky one. Bet he lies all the time. I can't help but agree with you there. There's the tone-deaf bard. But on second thought, he wouldn't qualify either. He talks way too much nonsense. Is there anyone else we're missing? Acting Grandmaster Jean? She has a good name in that regard. But from what I know, she sometimes covers up the truth out of concern for those around her. For example, when Lisa loses track of time in the library and misses her patrol shift, Jean will come up with some excuse, like Lisa's ill today. Джин покрывает Лизу. Очаровательно. Японское озвучки Хутао... Даже Хутао в миллион раз лучше. Ну, кому как. Я, если честно, уже не помню, какая она в японской. Мы послушали тогда. Лучше, да, но... А почему вы думаете под японский, а не под китайский? Основная-то озвучка китайская. Also, she sometimes makes up stories to get Klee to behave. Like the one about the big monster that comes to catch naughty kids who don't go to bed on time. Do you think that rules her out? Ру у нас на ютубе. White lies are still lies, but do we really have to reject her because of some harmless fibs? It's not like she had evil intentions. Ну, в смысле, да пусть даже под китайский. Языки-то совершенно по-разному звучат. Я к этому веду. Лингвистические споры без СМС-регистрации. No, we're the
one's being strict. Rosaria doesn't strike me as the type of person to lie. Oh, Kale, you probably haven't met her yet, have you? She's a sister from the church who looks, a little scary and not very sociable. Строго и замкнуто они перевели как в scary и social, not sociable, они перевели как строго и замкнутое. Окей. She stopped by the alchemy bench once, a long time ago, and asked me about Albedo. В инглише просто не заморачивались, перевели и ладно. Ну ты имеешь в виду просто актриса не старалась. Чтобы вы понимали, я в качестве второго монитора использую мой телефон. Ну ты так сразу бы и сказал. Включи тогда и на ютубе чатик отдельно. На третьем мониторе. I thought maybe she was trying to find him for work or something. But when I asked, she just said that she was curious about him because he was so intelligent and wanted to talk to his assistant to find out what he was like. A lot of people might have given a more tactful justification, but I could see in her face that she wasn't trying to hide anything. She was just very direct and straightforward. That's why I don't think of her as the lying type. У тебя нет второго телефона. Ничего не знает твои проблемы. Rosaria doesn't look like the sort of person you'd want to get into a fight with. Maybe she just fights her way out of situations that some people might lie to get out of. I can definitely see that. I've also heard the other sisters say that Rosaria doesn't even make excuses when she skips choir. She just doesn't show up. Надо не просто переводить, должна же быть гармония с музыкой, а не абы как. Нет, я с этим не спорю, но опять же, смотри. Я не знаю, к чему это сейчас скажу. Вот, например, помните тоже, когда Венти пел в каком-то... В этом же, кстати, фестивале, по-моему, в прошлый раз. В японской версии он не поет, он просто говорит эти слова. У нас он... В смысле, у нас в английской версии он пел. Этот, как его звать? И то нигде рэп не читает в японской версии, по-моему. Это при бабах только добавили в английскую версию. Так что тут как? Кто как, может быть, посчитал нужным, так и сделали. Кто там звукорежиссер, я не знаю, там. У нас в английской. Вот, в инглише получилось отвратительно. Ну, да, ну согласись, все-таки, что как бы Хутао и там не очень. Ну, как не очень. Понятное дело, что в японской мне тоже она понравилась больше, но мне Хутао в целом там была лишняя для меня. Да вы из Англии, хотелось бы, но нет. She's a tough cookie, huh? Let's put her name down. In that case, I think Sino fits in this list too. Ah, true. Lying's probably more trouble than it's worth for someone like him. Kinda like with Rosaria. Oh, and Paimon also nominates Razor. Bet he couldn't lie to save his life. В смысле он соврет? Так наоборот, мы ищем, кто не врет. I've also got someone else in mind. Noelle, the trainee knight. She's a very honest person. I don't think she'd tell a lie. Alrighty, write her name down too. Мне еще нравится, что Джун Ли уже не говорит это надоевшее Эзментес Вай. Оно теперь на японском. Не знаю, оно мне никогда не надоедало. Wait, there's one more person. You know, our long-standing staffer at the alchemy bench. Да, я поняла. Huh? You mean Timaeus? Yes, him. Truth be told, he's been love-struck recently. He swore that he wouldn't say a dishonest word or slack off until he succeeds in getting the woman he loves. Многовато имен, мне кажется. Юр, ты про игру? Да, но они, слушай, они на каждую позицию по несколько имен предлагают, поэтому так много. Счастливый ты человек, если она тебе не надоедает. А я... Во-первых, ее можно прервать. Я не вижу в ней вообще никаких проблем. Тем более, у меня же сейчас
Сейчас я чаще слышу явно не его. Сейчас у меня чаще всего говорит Эй. Она у меня основным персонажем выступает. Ну, кем, кто, по крайней мере. Ну, не в этой пати, а в другой, но поэтому я как бы... У Джунли нормально. Да и он никогда у меня не был основным в пати. Чтобы болтать. Чтобы я от него устала. Timaeus has a crush? Yes, that's right. Well, who is it? Do you know her? I've never met her. All I know is that she's from Liyue. Timaeus says that she's fun, has a great personality, and is very, very good looking. Since we're on the topic, helping Timaeus win the lady of his dreams was also one of my goals for this Windbloom Festival. But how can we help with that? I don't know. Make sure he uses nice paper and a fancy envelope when he sends letters to her. Help him pick a nice gift and wrap it properly. That sort of thing. Yeah. I had the same situation once in the Avidia Forest. I helped another forest ranger out by delivering a love letter to the coworker she likes. Yep, that sort of thing exactly. Oh, also, I helped him with some of the groundwork for one of his research projects. He must have appreciated it, because he gave me a refrigeration device that he's been developing as a thank you gift. Is it any good? I mean, it looks nice. Sounds like a no. Alright. Guess we'll put Loverboy down on the list then. Okay, so last of all, we have a legend that never ends. Anyone come to mind for this particular line? Как? ГГ? Только ГГ? Lisa, perhaps? A librarian understands books best, and aren't most legends written down somewhere? When I think about legends, fairy tales and picture books come to mind. Maybe Kale. She read a lot of fairy tales when Tainari was teaching her to read. Oh, do I count? Of course you do. I'll put you on the list. I prefer to read things like an illustrated analysis of alchemical substances and their uses, the fascinating principles of crafting, and hypotheses of life. Point taken. Paimon didn't quite understand any of those. Пайман ничего не поняла. Очаровашка. Klee might be a good choice. Her mother, Alice, is a renowned traveling author, so I'll bet she's been exposed to all sorts of myths and legends. Вот это спорно, ну ладно. Alright then, Klee makes the short list. Well, that should just about do it. Next up, we should go and ask the people on the list about the prophecy. Do we have to ask absolutely everyone on the list? It seems like a lot of people. Что-то да. Давайте поскромнее как-то это бегать. It is. So, I was thinking that perhaps we should split up. That might make our search more effective. Ну, они там человек 15, наверное, подобрали на все. Я не хочу по всем 15 бегать. Давайте как-то поэффективнее побегаем. Okie dokie. Also, I've thought of a method of gathering feedback. Захароза делится со всеми своей идеей. No problem. We can do that. You and the Traveler are practically joined at the hip, so you two can go together. I'll pair up with Kale. Capable Kale and sensible Sucrose. Sounds like a winning combination. Okay, I promise I'll help. Capable Kale. Yeah, I got this. Rest assured that the unbeatable Traveler and Paimon will do our part too. Off we go. Скромности Пайман... Скромные Пайман еще надо добавить. Я сейчас читаю все письма, как же много букв. I plan on starting from the person with the most defined stronghold. So, let's go to the library. Lisa should be there. Stronghold. That's an, interesting word to use. Maybe den? No, that's even worse. How about layer? О, прикольно. Мы девочками. Animal test 6308. Go!
Но я отвлекаюсь. Так, нам сюда? Сюда. Here we are, Lisa's lair. Oh no. That was a bad word choice. Now Sucrose is using it. It's all my fault. Lisa, might I ask if... Huh? Крепись, бро, буквы сами себе не прочитаю. Кстати, да. А ее здесь нет. А, нет. Оу. Sucrose. Kale. What are you doing here? I can only sucrose that they were Kale-ing on someone. At least that's as far as I know. Oh, please, just stop it with these puns. I beg you. Are you trying to win worldwide fame for unfunny jokes? Is Lisa not here at the moment? Surprising, isn't it? She went out. I'm afraid it's just us here looking for information. Except me. I'm not here for information. Like you, I came here for an abortive search for the librarian, who is also my academia senior. Старше своей ученицы, прикольно. Oh, so you studied in the same darshan as Lisa? That's right. Her mentor in Sumeru was also my benefactor. We were both Spontamod students. Wow, that's cool. But wait, we're getting sidetracked. We came here to look for some information. Kale and I are investigating a prophecy, and we were hoping you all might be able to help. Oh? What sort of prophecy? Давайте рассказать про предварительно собранным путешественникам сведения. Коротенько, минут за 40. I see. You want to ask them about the flower that is not of this world, and me about the one who would never lie. But there's no rush. You don't need to answer right away. We're just here to tell you about the situation. You can take your time to think it over and submit any thoughts you have in written form to the Sucrose mailbox. The Sucrose mailbox? Yep. I was thinking about it on the way. And although they seem like trick questions, there's a lot to mull over once you get down to the details. A quick answer off the top of your head might not go into enough depth. So, I decided to place a mailbox next to the alchemy crafting table. Everyone can submit their written answers there when they're ready. We don't have to call it the Sucrose mailbox, though. It could just as well be called the Sucrose and Kale mailbox. Or even the Sucrose, Kale, Traveler, and Paimon mailbox. I think in this case, we can just go with your quick answer off the top of your head. Sounds like a good solution. Certainly more reliable than verbal discussion alone. Agreed. Certainly when it comes to discerning whether someone is a liar or not, you cannot simply take them at their word. Understood. Once we've had a look into it, we'll place our replies into your mailbox. Thank you all so much. Okay, let's tick them off the list and carry on working our way down. Already done. Девочки, за работой молодцы, умнички. I'm pleasantly surprised to see those two introverts getting along so well. Как два интроверта поладили. Do you get the feeling that Kale's return to Mondstadt has emboldened her more contrarian side? Yes, I'd noticed that too. Половина прочитана. Толь, ты это, смотри, я ж потом это еще тоже буду читать. Вслух. Скорее всего. Если ты про то, что вот здесь будет сейчас, в ивенте. Traveling and meeting old friends are both good for the body and soul. And isn't rediscovering one's youth while revisiting old haunts a worthwhile pursuit? Реально ведь, ну да, о чем я тебе... Не надо умирать, Толь, но морально готовься. Но с другой стороны, у тебя будет потом отдушина, а может и не потом. У тебя сперва, наверное, будет отдушина в виде моих страданий на музыкальных инструментах. Наверное. When I first met Kale, she'd never known happiness or youth. But things are different now.
Her Elazar being cured was a huge milestone in her life. Закончился ивент. В смысле, закончил ты его, прошел, все полностью? Норм? Быстро? Kale is a very sensitive and introverted child. I'm sure you must have noticed that too, Albedo. From the time she's been in my care, I've observed that she's actually a very lively character by nature. But she had a very rough start in life, and it changed her. Так, Нуру закончила ивент. Но у меня есть шансы за сегодня его пройти? Я все-таки надеюсь, что да. Причем именно с учетом всех... и магазин тоже скупить. Когда ты будешь читать. Хорошо. Так. У нас будет опять аудиокнига. So, might I assume that your respective claims of looking for plants and artists in Mondstadt were just pretexts? I wouldn't say that. Both Kale and Genius Invocation TCG are very important to me. Would it really kill you to just say yes in this situation? Fine. Yes. We came out of concern for Kale. She's been back to Mondstadt of her own accord several times, but it has led to no significant improvement in her mood. Well, it won't hurt to give her some more time. I believe that Sucrose might be able to help her. Sounds like an extension of your own self-confidence as her teacher. You could say that. In a similar vein, I've heard that Sumeru scholars often build their social relationships based on their academic ones. Is that true? I suppose it might look like that from your perspective. Sumeru society is something of a special case. The reason it is known as the City of Learning is because all of its resources are in some way linked to academia. У тебя, Ру, был пройден первый квест, начал проходить сегодня во время стрима. В смысле, все остальное ты имеешь в виду? Пойду покурю, глаза от букв Бобо делают. Главное, успей на музыку веселую вернуться. Что сейчас, если квест закончится, хотя, наверное, не прямо сейчас, ладно. Потом я буду как раз второй геймплейный часть ивента проходить. Ритм, игру, которая. As such, academic resources equate to social capital. It is not unheard of, for example, for people to build a family in order to pursue further studies. Не сейчас. Подожди, а в итоге в этом квесте будет чтиво или все-таки не в этом? Если в этом, тогда отдушина будет после. Но мы бегаем как раз. But the relationship between the three of us is not an academic one turned social. We've never even worked on a paper together for starters. Oh, so the academic paper is the nexus of the academic family. Interesting. Чтиво в третьем? А, окей. I would think of us more as siblings. An equal and pure relationship, unaffected by academic considerations. А братьев и сестру? As much as I'd prefer not to admit it, that statement is not inaccurate. I can understand that position. I have a younger sister myself, and it's only natural for me to be protective of her. What you described fits the idea of a city of learning, as I imagine it. The family is where all social relationships intersect. As such, a family founded on common goals may actually be more stable. Про младшую сестру он имел в виду Кли, как будто бы, да? By the way, who's the eldest between you? Хороший вопрос. Let's not go down this rabbit hole, please. Почему? In terms of age, I'm the eldest, of course. He just doesn't want to admit it. Сайну все-таки. But your mental age is younger than that. I dare say even by enough to be the youngest sibling. Perhaps I could bring Kale into this happy family to be your elder sister. Да ладно. Психологический возраст. No. You will never see me admit to being the youngest sibling. Except perhaps as a last-ditch effort to turn the tables in a game of cards.
Возвращение с только квеста не сделал. Синхрон по Guess we'll leave Kali and Sucrose to it. Fingers crossed all goes well for them. Now then, where should we go first? Толя, у тебя есть рассинхрон? Это в смысле у меня рассинхрон или это все-таки на ютубе рассинхрон? И конкретно уру? Рассинхрон по звуку на стриме есть у тебя? Let's try our luck at the bulletin board, shall we? A lot of people tend to show up there at some point in the day. Maybe we'll get lucky. Нету? Это все норм. Ну ладно. Ты меня так не пугай. То я думаю, сейчас надо бежать что-то править с моей стороны. О, посмотри, какая компания. Nice. Just as we hoped. There's a load of people here. О, Мика. Так, а Мика на следующем баннере, по-моему, да, ведь будет? У тебя озвучка одна, у меня другая. У тебя японская? Ты это имеешь в виду? Huh? Even Lisa's here. Hey there, Traveler and Paimon. It's been a while. How have you been? We've been doing pretty well. You look surprised, cuties. Is it because of me? Конечно. Конечно, моя красавица. Teacher is not at the usual place. Следующий след патча. Диалоги разные у нас. В смысле, что в следующем патче? А, ну понятно, что диалоги разные. Oh, please. It's not as if I'm glued to my chair. I like to get out for a little fresh air every once in a while. Mika's here today, so I thought it'd be a good time to introduce him to Bennett and Razor. They're all out and about quite often, so it's helpful for them to get to know one another. Hello, everyone. My name is Mika. I look forward to working with you. А, Мика в следующем. Да не Мико, ребята, Мика. Не путайте, пожалуйста, это разные имена. Я на самом деле тоже могу путать, ну ладно. Они, получается, разбили 5-звездочного одного нового в сегодняшнем, ну, в нынешнем патче, а 4-звездочного в следующем. Они, по-моему, всегда так делают. Я, может, и нет, не помню. No need to be so formal. We've known them for ages. They're cool. Вот почему-то в Legal и Origin сильно звуки у тебя отстают. Это автозамена. А, ну понятно. Автозамена еще не отличает. Ну, я тоже это, кстати, замечала иногда. Но я, к сожалению, не знаю, в чем там проблема. Нет, пожалуйста. Это не Мико. А нет, ты права. В чем? В следующем баннере. А, ну да, баннер. Ай, патч баннер. Господи, я сама спутала. Он в Реране... Что там дальше? С Шенхея с Аякой, получается. Windbloom. Fun? Actually, we haven't gotten to the fun part yet. We've been busy investigating a prophecy. A prophecy? What kind? A good one or a bad one? Коротенько, минут на 40. Рассказали. Gosh, that all sounds quite fascinating. Это они с Лизой выглядят как воспитатель выгуливает детишек. Лиза воспитатель выгуливает малышей Рейзера, Беннета и Мику. I can't believe I made it onto your list of names. You really think I'll be able to help? Потому что с ним Эолу ждали. Ну да, я помню, видела, что надежды. С арбалетом, кстати. Ну, арбалет у него вроде в качестве с элементального скилла, а не оружия. Believe in yourself. Right. Believe in yourself. You're a first-rate adventurer, Bennett. Okay, then in that case, I'll step up and present my thoughts on the matter. Except I forgot I'm not really good at organizing my thoughts. Библиотекарь
Новых клиентов к себе. Мне кажется, у нее хорошо получается. Oh, there's no need to tell us all of your thoughts right here and now. Sakura said she'll put a mailbox next to the crafting bench, so you can just write down your thoughts when they come to you, and drop them there. A meticulous and efficient plan. Yep, that sounds like sucrose. Саппорт на физурон. А я не знаю, я вообще про нее ничего не знаю. Так как я в том баннере тянуть никого не буду, скорее всего. Да, ну да, зачем мне там тянуть, если у меня есть и Аяка, и Шанхе. Я вот скорее над этим баннером еще думаю. Типа Сайна, может быть, потянуть. Или уже сдать следующих. I will think also. Give me some time. Если бы такая барышня за руку тебя взяла, то хоть бы в библиотеку, хоть куда. Да, есть такое. You still have other people on your list that you need to go see, right? We should leave you to it. Don't worry about us. We'll drop off our letters at the mailbox as soon as we're done. Okay, bye for now. Let's head over to Star Snatch Cliff next. Maybe we'll be able to find some people there. And even if we don't find any familiar faces, you can see really far from up at the top. Maybe we can find people that way. Oh, you're working so hard. Do be sure to get some rest when you can. If you get tired, you know you're always welcome to visit me for a break and a cup of tea. Угу. Where to next? Let me check my notes. Huh, this way. Got it. Kale, please follow me. Там кто? Лола, Кли, Ноэль и Эмбер. Oh, it's our lucky day. There are several people over there. Amber? Wow, and Eula's with her too. Oh, it's Sucrose! And Klee also spies the girl with the long scarf. Kale, we were just talking about you. Ah, right. I don't think you've been introduced to Noelle before. Kale, this is Noelle, maid of the Knights of Favonius. Nice to meet you, Kale. I missed you the last few times you were in Mondstadt, so I'm glad to finally meet you in person. Oh, nice to meet you too, Noelle. My name is Kale. But you already knew that. Relax, you two. There's no need to be so courteous. We're not on some kind of diplomatic mission here. Klee, what are you doing here? Are you planning to blast some fish? Nope. Klee's on patrol with the other knights. Обалдеть, она на патрулирование. Huh. Now that you mention it, it looks like everyone here's a Knight of Favonius except for Kale and me. I'd heard that there was a very young knight in the ranks, but it's still a surprise to see with my own eyes. Kale, what do you do? I'm a trainee forest ranger in the Avidia Forest. Trainee? It means I'm not officially a fully qualified forest watcher yet. I'm still learning. Ты куда милее в японке? Окей. Oh, you're just like me. I'm still working towards becoming a fully qualified knight. Technically, though the distinction is hardly relevant right now. This isn't a very formal patrol. We're just chatting. Don't panic, Kale. Just pick a topic and join the conversation. Don't panic. Whatever you do, don't panic. It's just Amber and her friends. There's no need to be nervous. Let me guess. Were you chatting about the new guests in town? Yep. A few folks from Sumeru have come to visit, so we're brainstorming a few nice surprises for them. Amber! Sorry, At least I didn't say anything about what the surprises are.
Oh no. How am I supposed to join this conversation now? What do I say to that? Speaking of nice surprises, we've actually had a fairly big one recently. What kind of surprise? Tell me, tell me! I'm saved. Secros has given me a lead-in. Now, I just need to follow on from what she's already started talking about. Коротенько, минут на 40. What an interesting prophecy. I have no idea what the answers could be, though. Да, Эмбер спалила контору. So essentially, you're gathering information to help you solve the riddles, correct? I'll do my best to help. С учетом того, что технически Калей тоже из Сумеру. Thank you so much, Eula. Anytime. Вот, кстати, вот если бы в следующем баннере была бы и Эола, я бы попыталась ее потянуть. А вот, эх, Шинхея Яка. Эолы, по-моему, тоже давно не было в баннерах. There's no need to answer right away. We'll put a mailbox next to the crafting bench for people to drop us a note once they've thought of something. I'll drop something in there for sure. Nice idea. I think we can all commit to writing a note. We'll see what we can come up with. Или такая сюрприз для меня. Ну, они, возможно, не воспринимают ее как Сумеру, потому что она-то вообще-то была... Она ведь не просто была, она здесь жила, я так понимаю, Калеи. Может, они решили... Может, поэтому Эмбер и взболтнула. Для нее она не представитель Сумеру, в первую очередь. Yep, don't worry. You can count on us. But we do have to finish our patrol first. What route are you taking today? We started in the Stormbearer Mountains and will end at the city gates. You'd be very welcome to join us, but it sounds like you're pretty busy with all this. Ола не было больше года уже. Ну вот. Я так подозреваю, поэтому ее ждали в этом баннере. Тем более сейчас ивент надштатский. No. There's always next time. We'll join up with you after we're done working through this prophecy. Oh, yeah. So, we'll be on our way for now. Так Ли говорит, что что-то кинет в почтовый ящик, то это немного пугает. Есть такой момент, да. See you later. Have a safe trip back. See you later, alligator. Чисто заглядываешь в почтовый ящик после клея, и тут фигак, ядерный взрыв, и Кли такая с Ли наблюдает за красотой. Are you okay, Kale? Я боюсь, что когда она уже что-то кинет в почтовый ящик, и почтового ящика уже не будет. Was it that obvious? No, not at all. It just looked like you had something on your mind. So that means it was obvious. Whatever's bothering you, you can talk to me about it if you want. I'm happy to help. Thanks, Sucrose. Спойлер, письма в норме. Well, the truth is, I don't really know how to act around Amber and the others. Really? I thought you two were good friends. We are. Amber's a really important friend to me. I don't know. I guess if I'm being completely honest, the problem's probably with me. The first time I came to Mondstadt, I was really immature. I didn't want to let people in, and I was generally pretty awful to everyone. Amber was the one person who didn't give up on me, and if it wasn't for her persistence, I wouldn't have found a friend at all. Without Amber, I might not even be here today. And because of that, I really look up to her. I think of her as my role model, and hoped that maybe one day, I could learn to be like her. But after trying and failing for several years, I think I finally realized. I'm no Amber, and I never will be. Looking back, it seems silly that I ever thought like that. We're nothing alike at all. My personality's so... weird. I always get so anxious and I overthink everything. Aw, Kale, don't say that.
Sucrose? Would it be okay if I told you a bit about my past? Девушка становится уже в описанном месте. Поднимается легкий ветерок, и Калей рассказывает историю своей жизни с детства до недавнего выздоровления от Элиазара. Ну, кстати, помню, народ угорал, что Кли и Мия разнесут на Зумы во время ивента. Ну, слушай, они всегда угорают, когда что-то связано Кли, что она... Если где-то появляется Кли, это все начинают угорать, что она что-то там разнесет. ЧТД. Итак. Она рассказала в том числе и то, о чем говорится в манге. I already knew bits and pieces about her, but still, why did she have to go through all that? I'm sorry. We've only just met and I'm already dumping all of this on you. This is why I get so frustrated at myself. I'm always doing this. I get into a spiral of self-doubt, and then I end up having to find somewhere to vent it all out. Была манга по Геншину, ну, была и есть, и я так понимаю, предыстория Калей там была, еще что-то там было. Я не могу сказать, не знаю, сколько там глав, томов и вот это вот все, но есть, да. No, it's fine. I'm really glad that you're willing to tell me all this. Собственно, Калей впервые там появляется, еще в манге. People don't open up about their deepest feelings unless they really trust the other person. Don't you think? At least, I think it's kind of an honor. Там же, по-моему, говорится про все вот эти вот ужасы, которые творил, и, ну, скорее, творит и сейчас этот Дотора. Как раз таки из-за Калеи. Над Калеей, или как там правильно. Одна личность чуть ли не «Войну и мир» переписала в письмо. Чего ж оно такое длинное? Не пугай меня так, а? And, I mean, you've probably noticed by now, but I don't have the best social skills either. I always just end up talking about the things I'm interested in, and going on and on. But even so, you still listen to me when I talk my head off about alchemy. It's a relief to listen to you talking about yourself for once. If you hadn't told me all of those things, I never would have guessed that you struggle so much. Honestly, I feel like we're very similar people. Да ладно, неужели вы заметили, что вы похожи? Really? Yeah. Everyone has their own problems to deal with. I certainly do. All the feelings that you talked about just now, I totally get it. It takes so much more effort for us introverts to fit into a crowd. When you were saying about how you try to think about what to say in advance, and you're constantly terrified of saying the wrong thing and making things awkward, I relate to that so much. Oh, and also that part about studying under a genius. In fact, before meeting you, I'd never met anyone who seemed so similar to myself. Oh. I'm not very good at giving words of comfort or anything, and I'm not gonna tell you to just get over it or stop worrying about it. How about we just sit here for a little while? We don't have to force a conversation if we can't think of anything. We can just sit here together. Sucrose has stopped talking, but for some reason, this doesn't feel awkward at all. Maybe she's right, and we're more similar than I realized. In Sumeru, I always like to find a quiet place to just sit and watch the scenery, but it's always by myself. I never thought there'd be a day when I could do this with someone else by my side. Mondstadt's breeze is so gentle and soft. Hey, Kale. See that cloud over there? Doesn't it look like one of my test tubes? I don't think so. Sorry. Then maybe we're not quite on the same wavelength on everything.
At least, not when it comes to looking at clouds in the sky. Thank you, Sucrose. I feel much better after talking to you. Yeah, it helps a lot, doesn't it? I also vent to my flasks sometimes. The next time I get the chance, I have to show you my Tetratanic Sweet Flower and my Tetratanic Windbloom. Your Tetra... what? 2 of my favorite things I've made. They're really cool. I think you might like them. Oh, okay. Yeah, you'll definitely have to show them to me sometime. I brought some crackers with me. You want one? There's cheese flavor or tomato flavor. Sure. I'll try the cheese one. Aw, look! They're enjoying the scenery together. Shall we go play with them? No, it's fine. Let them sit for a while. We're not what Colleen needs right now. She needs a new friend. Someone different who's never met her before. I don't get it. Is there a difference? There is. You'll understand once you're a little older, Klee. People can draw different kinds of strength from different kinds of friends. And right now, Colleen needs someone that's just not the same old me. Так, а теперь возвращаемся к Пайман. Кто у нас там еще остался-то? У меня есть подозрение, что я не успею к 22 часам пройти ивент. Все-таки надо было в 5 начинать. Видно, ну ладно. Star Snatch Cliff! We made it! Paimon hopes we find someone we need here. Help! Oh, I beg you, please don't let go! Делюк? А, Розария. Who's that yelling? Let's hurry and take a look. Timaeus? And we also have Rosaria and Mona? What kind of mishmash ensemble is this? Только 8:30. Ничего не знаю. У кого-то 8:30, у кого-то нет. Good question. What kind of a motley crew is this? It's been a while, traveler. You two are looking pretty good. I trust you've been well. Yep, we're definitely faring a lot better than this poor guy on the ground. Hey, please don't rub salt in my wound. I really have been trying my best. А, это Тимей. Oh, you're one to talk. If this sister hadn't grabbed you in time, then you'd have been seriously hurt, if not dead. Толь, ну я-то буду ориентироваться на свое время в любом случае. I know. I really am grateful, miss. I can't thank you enough. Но я все еще намерена пройти его до конца, ивент. Don't mention it. Just lending a hand. Quite literally. And had she not lent him a hand and pulled him up, he would have gone tumbling down the cliffside. What happened? Did Timaeus almost fall off the cliff? Well, so what actually happened was I came to Star Snatch Cliff today to pick some flowers and ran into Mona on the way. She took a look at her scry glass and advised me to turn back because it would be dangerous. But you still came up here anyway? Well, yes, I did, because there's something I just had to do. Oh, I hardly think giving flowers to your crush is worth throwing one's life away for. It's rare to run into someone with a death wish in this area. I don't have a death wish. I just didn't think it would really come true. I mean, when Mona said it would be dangerous, I thought I'd be fine as long as I watched my step cautiously. I'm sorry, okay? I was wrong. I'm telling you, I'm just here chasing the love of my life. Love-struck Mondstadters is what the Windbloom Festival's all about. Не рассказывай, Толя, не рассказывай, кто девушка Тимея. У меня есть одно предположение, точнее, ну не то что предположение, кто бы мог быть его девушкой, но я не уверена, что это так. Моя ставка на... Или она не из Люя? Я ставлю на девушку, которая
отвечает за то ли за масла, то ли за ароматы. И так всегда подозрительно с нами разговаривает, что мне кажется, что она говорит о чем-то другом. Но посмотрим. Okay, that explains you. But why is Rosaria here? Толь, ну ты все равно пока не рассказывай. I was looking for a quiet place to escape the crowds. I wasn't planning on having to save a life along the way. So that's why the Scryglass just showed danger instead of fatal danger. Very funny. Anyway, Traveler and Paimon, what brings the two of you to Star Snatch Cliff? Just trying our luck. We've got a lot of people we need to see today, so we've been all over the place. Actually, you're some of the people we were looking for. Как удобно. Huh? Коротенько, минут на 40 опять. I see. So all we'll need to do is find some clues, make a note, and drop it off at the mailbox? I can't believe there's a prophecy like this, let alone that I have a part to play in it. Oh, I guess this means everyone will find out about my crush now. И так все знают, кому он. I came here because I wanted to give some Cecilias to the girl I love. They'll really suit her. She's... No one asked. Please, do not subject us to your gushing about your girlfriend. Oh, you saw right through me. You said you need clues, right? Well, in that case, Mona Magistus the astrologist will provide you with a personally handwritten letter. Just wait for it to show up in your mailbox. You can be on your way now. We won't keep you any longer. Alright, then let's head back for now and meet up with everyone else. Will do. This is all so embarrassing. Thank you both. Так. Возвращаемся. А, вот он. We're back! Oh, but it looks like you two beat us. Welcome back. Did everything go well? Yep, we managed to find and talk to everybody. We got back a little early, so we took some time just now to put the mailbox together. We got really lucky today. The vendors were feeling super generous, so we didn't even need to pay for the materials. It's just a shame that Kale got a splinter. Don't worry about me. I'm used to working in the rainforest. I get splinters all the time. I've already taken care of it. We've already wrapped up everything on our to-do list for today. So, all we need to do now is wait for everyone's letters to arrive. Traveler, Paimon, why don't you get some rest while I keep an eye on the mailbox? You're definitely your master's student, Sucrose. As long as you or Albedo are around, Paimon can relax and know that everything's taken care of. Stop. You're embarrassing me. Wait. Actually, there's one thing that still needs taking care of. Paimon's starving. Hey, Traveler, you wanna get dinner? Your treat. Кажется, мне нужно покормить Паймон. I'll go with Sucrose to return the leftover materials to the vendors. You two, go get a proper meal. We can't have anyone going hungry. Yeah, now would be a good time for a break. Once everything is ready, let's meet up here again and collate all the information we've gathered. Это кто? Sounds like a plan. Я Паймон в ушах слишком. Да ладно, нормально. Чё-то. Так, давайте покушаем, покормим, точнее. Явно с России. С чего ты взял? My mom will have this one, and this one, ooh, and this one. Жруль хлебник, да. Классика. Чу. Hey, Paimon's really hungry. And don't forget, Paimon's also ordering for you, too. It's not like Paimon's gonna eat everything by herself. Там вроде не было шапки.
Да, и мы тоже понимаем. Я, кстати, тоже проголодалась, ага. Ее не показали. Ну тогда это что-то какие-то твои фантазии, Толь. Ooh, Paimon is super full. Is everything packed up and ready? What do you think about meeting up at 5 to go to my house? Кто мне покажет? Yes, everything's ready. I've packed some great wine and smoked ham. Oh, your parents will love it. Слушайте, я, наверное, сильно слоупок. Подождите, они хотят сказать, что этот ивент посвящен 14 февраля? Типа я только сейчас это заметила. Кто-то есть будет, а кто-то спать. Даже сейчас, ладно. Ham? Look, we've known each other for quite some time now. Don't you think it's been long enough for you to remember that we only eat bacon in my house? I must remember to get some milk today on my way home. Please, feel free to pay a visit to Cat's Tail anytime. Enjoying the scenery? Oh, Tone Deaf Bard! Are you here for some food as well? Oh, I can put something on your tab? Well, that's a pity. I already had a few drinks before coming here. I shall take you up on your kind offer another day. There should be no shortage of opportunities in the future. Anywho, you should be getting ready to thank me. I come bearing good news. Hmm? What kind of good news? Behold! Бумажная карта, что ли, заклинание? What is it? It's what you need the most right now. The answer to the prophetic puzzle. Simply head to the location marked on the map and you'll find the lantern you've been looking for. However, if I were you, I wouldn't just go and reveal the secret right away. As you've seen, a lot of people have been laboring hard to uncover the answer. A secret is like a well-aged brew. The aroma from the bottle is sweetest when revealed in the company of friends. Then it's settled. I'll leave you to your business for now. Feel free to find me for a chat again once you're done working through the prophecy. Also, if you have some time, we could organize another fast-track love poem class. Oh, you're starting that up again? I sure am. Nobody else has signed up this year, though, so the duty to learn falls on you. Anyway, see you later. Venti always looks so relaxed whenever we run into him. Paimon can't help but be jealous. Excuse me, if you don't mind, could I chat with you for a moment? А вот и шапка-ушанка подошла. Oh? Who are you? You may call me Scarlet. Just like you, I'm a traveler visiting Mondstadt from another land. Mind if I buy you a drink? Я сегодня не пью. Вообще, ГГ, ты, по-моему, в принципе не пьешь вино почему-то в этой игре. Leaving the door open for another time, I see. I can tell that you've dealt with a lot of people during your travels. Не русская, а снежная. You can tell? Well, we are very experienced adventurers after all. I can. That's why I tried to strike up a conversation with you in the first place. Нет, не точно. Все еще снежная. I was on my way to go shopping earlier when I overheard your conversation next to the crafting bench. From what I could gather, you are trying to investigate a bizarre prophecy? Но у нее какой-то взгляд недобрый. Yep, bizarre is definitely the word. Don't you think it sounds just like the kind of story that would happen in Mondstadt? Anyway, that's why I wanted to ask you a favor. If and when you manage to unravel the answer to the prophecy, could you let me know what it is? Not so much the prophecy itself, but Mondstadt as a nation. That's what I'm interested in. I was born in a distant land, but I have family and friends who once lived in Mondstadt for a long time. They said that it's a great place full of fairy tales and romance and recommended that I come for a visit.
As it happens, someone I know has an anniversary coming up soon. So I figured this would be a good time to come here and see all the sights that she once saw. What do you think about Mondstadt so far? It certainly lives up to its name as the city of romance and freedom. We think so too. So, about the prophecy. Thank you. You're very friendly. It's been a real pleasure to meet you. I'll leave it to you then. Hope you continue to enjoy the city and have a wonderful day. Внезапно, что кто-то еще появился. She definitely isn't dressed like a local, huh? Where do you think her hometown could be? Please find me a flower that is not of this world, and a guide who will never get lost. Find me one who would never lie, as well as a legend that never ends. Розария. I never thought I'd have someone secretly following me, even in a free city like Mondstadt. Good day to you, miss. Ну, она просто стояла. Чё ты придираешься к ней? Тоже тебе не понравилось? Посмотрим. О, неужели мы прошли второй квест? Ладно. Так, ну что, Толя? Пришло время твоей музыки. Наверное. Где тут выход? Выход, где выход? Так, начинаем. Так, и что у нас тут? Так, а нам надо все пройти или достаточно пройти? Или что? Надо начинать с обычного или можно начинать не с обычного? Ну ладно, давайте с обычного начнем. Это же ритм игра. Ой, ё-моё. Господи. Не, я имею в виду, они не засчитывают прошлые, если... То есть, если я пройду на эксперте... Ой, мама. Это вы легкую называете? Серьезно? Блин, я не пройду эксперт. Сейчас будем редактировать мелодию. Господи, кто фон такой делает, а? Опять они с этим косячат. Спокойной ночи. Там же было все написано. Так, каждую по отдельности, да. Ну вот каждую по отдельности, ну ладно, значит я более-менее помню это. Так. Столько можно затемнить фон и много чего другого. Так, давайте это сделаем, потому что я так не могу. Я вообще иногда не вижу, как они падают. Изменить скорость. Вот, темный фон. Скорость. Вот, 0,75. Так, объем. Так, ну, давайте попробуем. Ой, нет, стоп.
Так, ладно. Тяжелый и эксперт я буду проходить вне стрима. Так, погнали сюда. Так, говоришь, там что-то еще есть? Но это мне не поможет. Помощь в нотах. Не знаю, больше мне тут, мне кажется, ничего не поможет. Это я вообще не понимаю, что такое. Так. Голоса включить. А зачем? Мне кнопочки смущают. Я их не понимаю. Ну, короче, не смогу это объяснить, в чем у меня проблема с местными ритм-играми. На других ритм-играх у меня таких проблем нет. А здесь постоянно я путаюсь в кнопочках. Ну, помочь ты никак мне не сможешь, к сожалению. В любом случае. Так что здесь, увы, страдать я буду сама. Ну или как минимум надо для начала привыкнуть к этим кнопочкам. Не идти сразу на тяжелые экспертные. К управлению, короче, привыкнуть. Страдаю, да, страдаю. Ну, я, кстати, когда был прошлый такой ивент, я его прошла на все божественно. Насколько я помню. Так, говоришь полоски. Давай попробуем их включить. Только как это сделать? Вот это что ли? А помощь в нотах это что? Вот это?
непрерывного воспроизведения. Ну, пусть будет вообще без понятия, что это такое. Так, финальный занавес. А, вон что они показывают, полосочки. Ну ладно, оставим. Ай, задумалась. Сейчас чихну. Прощение. Сигару. Я когда-то кидал вроде как играть какую-то ритм-шляпу на телефоне, похожая штука с этим Геншином, но сложнее. Я как-то видела, при мне играли, когда у нас еще была 3DS-сходка какая-то, туда кто-то пришел, ну это была игра тоже на планшете, по-моему, и там я просто офигевала от того, как быстро пальчики передвигались по экрану. Я такая, это нереально, по-моему. Для меня это было что-то с чем-то. Так, колеи. На телефоне насколько легче прожимать все кнопочки. А там на телефоне ты как это делаешь? Ты в какое конкретное место тыкаешь? Именно место на экране. Просто у меня бывает проблема, то, что я не уверена, что я правильно смогу передать. Я не успеваю сообразить, что... То есть я вижу, какую кнопку мне надо, но пальцы не успевают понять, куда жать. Поэтому я сделала 0.75, чтобы успевать соображать. А кнопок много, и мне я не знаю, то ли они непривычно расположены, то ли слишком далеко друг от друга. Я их иногда просто не замечаю и пропускаю. Причем в Театр Ритм на 3DS такой проблемы не было, по-моему. Не помню, мне кажется, когда мы играли с Некой в Kingdom Hearts ритм игру, по-моему, тоже не было такой проблемы. Ну вот, что-то здесь иногда у меня вообще не вижу. Конечно, пока было удобнее, вот на те места, где жать, где у тебя кнопки написаны. А на ПК это какие-то тоже конкретные кнопки или как? Ну, там типа там КЛМН и так далее, или что? Стрелочки там, я не знаю.
Так, напомните мне, а что меняется, если меняешь инструмент? Так, с геймпада пробовал, смаш так плюнул и сел за клаву. С телефона рил будет удобнее. Я же видос кидал, там все кнопки были подписаны. Ну, я-то прохожу все на ПК. Ой, наоборот. На этом. На консоли. Светит шарик. А давайте проверим, кстати. Так. Потому что желтенький. Вот. Давайте попробуем вот это. Ой, стой, я проглядела. Ой, как непривычно. Нет, еще раз. Блин. Я сейчас опять чихну. Нет, я их не вижу. Они у меня опять сливаются совсем. А, блин. Нафиг. Так. Нет, на барабан я не хочу засматриваться. Что здесь вообще ритма нет? На мой вкус. На мой обтоптанный медведем уши вкус музыкальный. Вообще нет его. Так, ладно. На этом мы посмотрели. Пойдемте дальше по квесту. Тяжелый. Не, потом. Нам надо это успеть пройти, квест. Потому что все остальное я могу делать вне стрима. А вот квест надо доделать сейчас. Отписка. Как мало тебе надо для отписки, оказывается. It's time! It's time! Let's go meet Sucrose and Kale at the crafting bench! Сейчас будет аудиокнига. Готовься, Толь. Hey, we're here!
Traveler, Paimon, great timing. We got a lot of letters in the mailbox, and I just finished sorting them into 4 groups. Nice work! Well, the real work hasn't even started yet. Which batch of letters should we read through first? Пойду катать. Давай. Так, доска подсказок. Почитать письма от Цветке не от мира сего. Тигнари. Ой, ё-моё. После нашего недавнего разговора я внимательно изучил формулировку пророчеств. В термине «цветок не от мира сего» слышится противоречие. Только подумать, если цветок не от мира сего, то его и увидеть нельзя. А если его можно увидеть, то он не подходит под описание пророчества. Поэтому я считаю, что ответом на загадку не обязательно должно быть реальное растение. Но должен заметить, что со всем уважением, что придумавший эту загадку, возможно, не знает всех растений в мире. И я бы сказал, что никто не сумеет утверждать, что знает их все. С этой точки зрения вы могли бы подумать о каких-то редких растениях, как о потенциальных кандидатах на ответ. Список редких растений прилагается. Я добавил краткое описание каждой записи, надеюсь, что один из них является ответом. Желаю удачи, Тигнари. Альбедо. Вряд ли цветок не от мира сего может считаться существующим видом или искусственно выведенным гибрид. Учитывая это, я считаю, что мы должны мыслить нестандартно. Проанализировав все, что я узнал за эти годы, я сделал свой вывод. У Сахарозы также есть некоторые догадки, которыми она со мной поделилась. На данный момент, когда я пишу письмо, она еще не определилась с ответом, поэтому я не буду раскрывать свой вывод прямо сейчас. Можем подробно обсудить его при встрече. Я надеюсь, что все остальные тоже принесут свои варианты. До скорой встречи, Альбедо. Сахароза. По трое, значит, здесь. Странно опускать письмо в почтовый ящик собственного изготовления, но у меня и правда есть свой ответ. Сначала я подумала, что цветок, созданный с помощью алхимии, будет не от мира сего, как сказано в пророчестве. Но поразмыслив еще немного, я поняла, что под описание больше подойдет не искусственно созданное растение, а имеющий форму цветка механизм из алхимических составляющих. Вот мой вывод. Это часы в форме цветка. Так. В проводнике, что с пути не собьется. Ой, прошу прощения. Так, а здесь 4 письма. Мона. Ой, она хоть краткая, молодец. Каждый в этом мире порой может... Сейчас, секундочку, отбегу все-таки. Так, я здесь. Так, в этом мире... Нет, я сейчас опять чихну. Ох, жесть. В этом мире порой может заблудиться, но хранящий в сердце неугасимое желание помогать людям и направлять их на верный путь может стать кораблем, чье странствие среди волн не кончится никогда. Я еще не делала предсказаний на этот счет, но у меня есть предчувствие, что я вместе со всеми засвидетельствую истину, стоящую за пророчеством. Посему, пожалуйста, позовите, когда все придет время. Я обязательно помогу, Мона. Беннет. Я долго думал об этом. На самом деле, до того, как вы пришли ко мне, я и представить себе не мог, что буду играть в этом какую-то роль. Ну, как вы все знаете, я, вероятно, не гожусь на то, чтобы направлять других. Я не очень силен и все еще пытаюсь улучшить свои отношения с этим миром. Если спросите, кто может стать подспорьем в вашем деле, то я отвечу: моя приятельница Фиш или ее подруга, астролог Мона. Много за этой смелы по натуре. Надеюсь, они вам помогут. Таков мой ответ. Желаю удачи. Эмбер. Проводник — слишком громкий титул. Мне куда больше по душе быть другом для каждого из вас. Я хороший собеседник и буду рада выслушать любого, кто почувствует себя в растерянности. Если использовать аналогию, я как факел в ночи, который будет освещать путь, пока не угасит. То, что написано ниже, не предназначено для Калле. Если ты это читаешь, то немедленно отвернись. Привет, игроман. В последнее время я беспокоюсь о Калле. Она оправилась от болезни, но выглядит не очень бодро. Кажется, будто она еще не может отпустить свои печали. Как дела? Нормально. Вот пытаюсь ивент пройти. Пока у меня в ивенте аудиокнига. Позвольте мне высказать здесь мое пожелание. Пусть Каллей сможет раскрыть тайну пророчества и найти свое счастье. Я надеюсь, что останусь ей другом, где бы она ни была и кем бы ни стала. Мы не спасательницы и спасенные, а просто хорошие подруги. Какой ранг? 60-й.
Микки. Надеюсь, это письмо от Микки, точнее. Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. Я могу подсказать верную дорогу, только когда речь идет об ориентировании на местности, а на жизненном пути я словно потерянный ребенок, которого всегда направляют другие. Но после вашего вопроса сразу понял, чем могу помочь. Я попробовал нарисовать карту растительности для Тигнарии и Кале, а также график наблюдений за драконом для Сайна. Они приложены к этому письму. В ближайшие дни я буду занят патрулированием с капитанами, подготовкой карт для Лизы. Поэтому я могу только поддержать вас своими добрыми пожеланиями. Приношу свои извинения, надеюсь, что карты и график помогут вам. Офигеть. Да я не понимаю, почему все этому удивляются. Это просто вопрос времени. Как бы ничего удивительного. Так. Устах, что не... 42-й. Ну так качаешься, делаешь делики, потихонечку растешь. Как бы после 55-го вообще на ранг не смотришь, потому что он ползет очень медленно и уже особо не важен. Так, Сайна. Вы не ошиблись, предположив, что ложь мне не свойственна. Это связано с моим происхождением. Я житель пустыни, выросший в академии, поэтому мне не доверяют. А если бы я еще и лгал, в результате я научился говорить поменьше и только то, что действительно необходимо. Пытаться раскрыть тайну, скрывающуюся в пророчестве, может быть опасным делом. Если вам нужен человек, который никогда не врет, я могу присоединиться к вам, Сайна. Но по 11к за левел долго. Ну, слушай, на больших уровнях... Сколько там? 350 тысяч опыта надо было на последние, да, примерно? Так что... Я говорю, после какого-то времени вообще не обращаешь внимания на него. Вот Толя говорит, это еще недолго. Да, я и говорю, это прям совсем мало. Давайте сразу проясним. Я не гожусь... Так, это кто у нас? А, Розария. Я не гожусь на роль того, кто никогда не лжет. Услышав ваш вопрос, я задумалась о прошлом и вспомнила множество случаев, когда я лгала. Я часто придумываю отговорки, чтобы избежать занятий в хоре, а иногда я лгу для того, чтобы почувствовать себя счастливее или чтобы от чего-то отказаться. Самая хорошая ложь, которую я когда-либо придумывала, предназначалась в арке. Будто я не хочу оставаться в Манштате. Он ответил другой ложью. Это был его совет для меня. Он сказал, ты не приспособлен для жить в никаком другом месте, кроме Манштата. Я не могу стать ответом на этот вопрос. Но я предлагаю подумать о том, что значит никогда не лгать. Идет ли речь о любой нечестности или лишь о лжи со злыми намерениями? Жаль, что я не та, кого вы ищете, но я верю, что найдется тот, кто соответствует вашим требованиям. Удачи, Розария. Так, Рейзер. Я попросил наставницу Лизу написать письмо. Оно лучше, чем те, что получились у меня. Спасибо ей. Большое спасибо. Я не вру, я тебе верю. Приходи, когда я тебе понадоблюсь. Буду ждать, Рейзер. Мути, какой маленький мультик. Так, что у нас? И последние товарищи. Прочитать письмо о легенде, которой нет конца. 11к это очень мало, также говорит Ру. Лиза. Легенды создают люди. Никакая легенда не будет существовать вечно, и все истории когда-то закончатся. Но покуда хорошая история живет в сердцах, ей не будет конца. Такой вывод я сделала после прочтения множества разных книг. Удачи вам, милашки, Лиза. Кли. Мама пишет путеводитель, а вот кто-то из ее подруг сочиняет сказки. Кли слышала, что сказка, на которую автор потратит почти всю жизнь, точно будет хороша. Кли. Так, Кали. Думаю, что легенда, которая никогда не заканчивается. Спасибо, что не бомба. Ну да. Спасибо, что живы. После вскрытия письма. Думаю, что легенда, которая никогда не заканчивается, должна быть наполнена надеждами и мечтами. Тогда люди станут передавать ее друг другу, и она будет важна для каждого, кто ее коснется. Меня когда-то очень вдохновляли такие истории, поэтому я думаю, что буду придерживаться этого ответа. Так, ну все. Мы все поговорили. Прочитали. Let me quickly summarize what we found out about a flower that is not of this world. Tainari believes that on closer examination it might be logically paradoxal, while Albedo says that his answer would be better discussed at length in person. As for my answer, I think a clock in the shape of a flower would constitute one that is not of this world. Here's what we've gathered regarding a guide who will never get lost. Mona said that she'd like to join us in uncovering the secret behind the prophecy, while Bennett suggests Fischl, Mona, or the Traveler as potential candidates. Mika didn't submit much,
but he did draw a vegetation map for Master Tainari and wrote up a dragon spotting calendar for Saito. Amber also wrote in. She said that she sees herself as nobody's guide, but everybody's friend. As for one who would never lie, Rosaria removed herself from consideration, but both Razor and Sino are willing to support us in our search. Где очень большое письмо. Не знаю. Все, что видела, все, что прочитала, ой, все, что было, я прочитала вроде. Как оказалось, путем нехитрых манипуляций можно было их не читать. Я по 2 сношу обычными ударами на Хтао. Так ты ж растешь, 42-й ранг, конечно. Ты еще не я так понимаю, насколько сейчас мальчики, если что, поправят, ты же еще не дорос до того ранга, где нормальные артефакты может добывать, вот это все. Timaeus seems to have forgotten to write to us. А, Тимей же еще был. And finally, this is what we've gathered on a legend that never ends. Klee said that her mom has a number of friends who like to write storybooks. Misa believes that legends live forever in people's hearts. I think that for a legend to be never-ending, it has to be filled with hopes and dreams and actively pass from one person to the next. So, what are the answers to the 4 riddles then? You're really smart, Paimon. I bet you can figure it all out in no time. Пару легендарных артефактов, но слабые. Ну, вот когда, с какого там, 45-го, по-моему, ранга рекомендуют только фармить. Толя говорил про войну и мир. По-моему, самое первое было, кстати. По-моему, Тигнари самое большое. Но еще Тимея нет. Я не знаю, будет ли от него письмо в итоге. Or, let's all share our thoughts on what we think the answers might be. Wait! Wait for me! А вот и Тимей. Oh, Timaeus! What brings you here? Как письмо оставить? I'm sorry, I really am. The time just got away from me and I didn't get around to writing that letter. However, I'm happy to announce that I think I can be the one who would never lie. Ты расскажи, в кого ты влюблен. Huh? This is kind of sudden. Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little after you catch your breath? Of course, of course. Do you still remember the time I, collaborated with a certain Miss Ying R? Подождите, Ин-Эр, это та, которая я думаю, все-таки, да? Я просто ее имени не помню. Well, basically, she helped me out a lot with my research into potion making once, and, well, we've stayed in touch through letters ever since. Wait, so Ying-Er is the girl from Liyue that Sucrose mentioned earlier? We always assumed you were hard at work every time we saw you at the crafting bench. So you've just been writing letters to Ying-Er the whole time? Да, это она. Ха, значит, я угадала. Обалдеть. No, I mean, not all the time. I've done some work too. And anyway, our correspondence covers a lot of serious topics, like perfumes, potions, alchemy. Anyway, a few months ago, I made a vow to the heavens that I will be true to myself and never utter an insincere word until the day that I've managed to win Miss Ying-R's heart. Не, ну я его понимаю. Там такая женщина. So, at Star Snatch Cliff, you were picking Cecilia's as a gift for Ying-R? Вообще, Розария. Причем есть Розария? Well, that's right. The Cecilia flower is said to represent a once wayward heart, transformed by the power of love. I couldn't think of a better flower to give than that. Я, конечно, красавчик. I know full well that Miss Ying-R is far more knowledgeable than I in both the ways of the world and the ways of our craft, but I thought I should make the effort for once and put myself out there. Ну подожди, вообще он еще ее не забрал, я так понимаю. Which brings me to the subject of the last few days and the Windbloom Festival. I thought it was time for me to invite Miss Ying-R to Mondstadt. But yesterday,
Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. Болтун. Huh? And when I went to take a look at our roster, I saw that she'd done my remaining work for me. I feel incredibly guilty. I've been spending all of my time in my own fantasy world while everyone else has been bending over backwards to help other people. How could I ever hope to be worthy of Miss Ying-Ar's love if I'm so selfish? Oh, Timaeus. And that's why I've decided to join you. But then what about Ying-Ar? Yeah. Haven't you been planning this for over a month now? You said you were gonna invite her to Mondstadt. Well, yes, I did mention in my letters that I'd like her to visit, which is why I just sent her another gift with my hand-picked wind blooms, along with a handwritten letter. I explained that a matter of great importance has presented itself to which I must devote my full attention for the time being. As soon as it's resolved, I'll make haste to Liyue to pick her up in person. I made sure to package the gift and letter with the greatest care. All I can do now is hope that she'll understand. Point being, please know that I sincerely want to support you in this endeavor. Plus, I think I'm an honest person. As far as I recall, I don't think I've told a single lie in my life. Well, you certainly convinced Paimon with that speech. Don't worry, Timaeus. We won't let your determination go to waste. Thank you, Timaeus. Ah, thank you, everyone. I promise to do everything I can to help. Okay, so it looks like we found our one who would never lie. Great! Let's keep it up. On to the other three. Ну и кого? Okay, Paimon will do the honors. Ahem. We have with us here the flower, the guide, the legend, and Timaeus. Строк, проводник, легенда, еще Тимей. А кто из них кто? Они так быстро прощелкали. Huh? Why did you only say Timaeus' name? You should say my name, too. All right. We also have Klee. That's me! With Klee here, this all somehow feels like we're getting ready for a field trip. There's nothing wrong with a more relaxed atmosphere, is there? Of course. We will soon see if my hypothesis has any merit. А, мы пригласили тех, кто хотели поучаствовать в этом. Да, получается? Actually, I'm still feeling a little nervous. Me too. But weren't you all fired up just a moment ago? Yeah, you're right. Okay, let's do this. Actually, I'm a little worried too. Deep breaths. Deep breaths. I know what you're feeling. Saying anything becomes so much harder when there are so many people watching. Well, does anyone know the exact location of where we're headed, or should I do a reading on my scry glass? According to the prophecy, once we've figured out the answer, we should test it at the Lantern of Utmost Joy. Wait, but where is this lantern? Oh, we know something about that. What? Вы выдумываете историю о том, как нашли место. Wow, that's amazing. You really know how to do everything under the sun. Then we'll let you lead the way. This is it. We're off to find the sacred location of the Lantern of Utmost Joy. Так, телепортируемся сразу. Елена как 70-й левел барина убила. Я, насколько помню, в свое время я очень долго на Двалине, когда сидела на нем, ходя на него, когда он был как-то. Я не могла его нормально убивать, и поэтому туда приходила, снижала, короче, уровень его. Мне не получалось. Из урон, силы атаки, мастерство ХП, не в конце. Так, стоп, нам туда, наверное,
наверх надо. According to the map, it should be somewhere around here. Let me take a look. Oh, it should be right up ahead. Буквально прямо перед нами. Aww. I don't see any lanterns here. Now that I think about it, the prophecy didn't say anything about what the Lantern Utmost Joy actually looks like, right? Maybe we've overlooked something? Traveler, are you trying to figure out something else from the paper? Роман, а ты какой пати на него ходишь? Ходил. В записке Ивенте сказано, что мы должны посмотреть вверх и искать ответ в небесах. Paimon's reading too. Huh? It says to look up. But there's nothing above us. The wind didn't trick us, did it? Теперь пришло время заклинания. Паймон, взгляни. Place the squirrel on the back of the pointy-eared cat, and a pious puppy will open the doors to show you the way. Huh. Paimon read the whole thing out loud, but nothing's happening. Тао, Бэйдоу, Чунюнь и Нингуан, видимо, да? Чунюнь это который экзорцист ведь? У меня, кстати, Хутао нет. Look, the wind is blowing. Да, я знаю, что это плохой свет. Не, я ничего не говорила про хороший или плохой. Но я туда ходила, я помню... Я не помню, кем я вначале на него ходила. Real Man. Ну, мне это ни о чем не говорит. Я скорее... Если это экзорцист, то ладно. Я просто так скорее ориентируюсь. What a strong wind current. Let's ride it up and see where it leads us. Huh? We'll have to fly up there? Can someone carry me with them? Here. This is the first time I've ever flown like this. А, вон, нам туда, наверное. Ой, я не дотянула. Мне кажется, мы не так должны сюда попасть. Да, там еще выше надо было. Ну ладно, я как обычно. How did this little island get up here in the sky? Did somebody make it? Just to be safe, I've been jotting down our entire route here. This way, no one will get lost. Oh, good thinking, Kale. Who would have thought we'd find this kind of table here? Weird. It's almost as if someone was holding a tea party. I never would have guessed that such a place could exist. Right above Mondstadt, too. Wow, look at that pretty lantern on the table. There's even a chair for each side of the lantern, too. There seems to be something on the back of this chair. Let me have a closer look. Take your seat, present your answers, and you shall reach enlightenment. Well, as far as instructions go, I guess that's simple enough. So we just need to do as it says, right? Wait a second. Huh? What is it, Albedo? We'd better make sure this place is safe before taking our seats. Everyone, please stay clear for a moment. Well, all our questions and doubts aside, the scenery here is pretty amazing. It'd be impossible to feel stressed here. How is everything, Albedo? Everything seems to be fine. I didn't find any traps or suspicious mechanisms. But I also couldn't find any overt destructive devices.
What do you mean? Well, it seems that wrong answers won't have any catastrophic consequences. Looks like we'll have to sit on these chairs and fulfill the prophecy. Everyone, I would like to suggest that we try some risky answers on our first attempt. Let's reserve our most confident answers for the second round. That sounds kind of smart. But why? Ah, I get what he means. If we do as he says, then we may be able to figure out how the puzzle works. I see. That makes a lot of sense. Mona, is there something wrong? You're not looking too good. Oh, are you hungry? I brought some snacks. Thank you for offering, Klee, but that's not quite it. While Albedo was checking just now, I gave my scryglass a spin hoping to find some information. But there's a strange aura to this place. It's almost as if someone has been staring at me as soon as we stepped foot in here. But if nothing here has actually been physically tampered with, then no. Could that person be? What do you mean, Mona? Who could it be? Never mind. It's not like I've got any proof. Наверное, про свою наставницу может говорить. Don't leave us on the edge like this, Mona. I'll just do what Albedo said. Yes, let's test the hypothesis together, Klee. Come on, join us, Mona. Oh, all right. Okay, then I'll answer the first question. If someone were to ask me to find a flower that is not of this world, Так, Толя завершил ивент. В смысле, вообще все уже полностью? Молодец. Наношу белой кистью 2К без ешки или как там? Много? Ну, я думаю, что я полировать буду ивент все-таки вне стрима. Я явно не успеваю. Уже 3:30. У меня на самом деле 20 минут на то, чтобы завершить его. Стрим. You can do it, Sucrose. Я консольщик. Ну, я как бы тоже. then I would fetch a tetragenic sweet flower. Тогда зачем ты говоришь про ешки, если ты консольщик? Чё, не знаю, у меня только 9:30. А дело не в том, что уже 9:30 или 10:30. Дело в том, что у меня через полчаса этот кооп. Мне бы хотелось закончить до коопа. All right, I'm up next. My part of the prophecy is to find a guide who will never get lost. Kale, I hope you found your answer. Мы думаю, что пока бояре собрались. Я могу предположить, что на ПК играет больше, чем на других платформах, особенно на консоли. Но это мое предположение. Ну вот да. My answer is that I will be that guide. For a long time, I have been guided by others. It's taken me a while, but I finally made it to where I am today. Although I still haven't made a name for myself, and I'm still quite immature, I would still like to put my name forward. Because I would like to become a guide that can help others. I want to help others the same way Amber, Master Tainari, Sino, and everyone else helped me. Now it's my turn to pass on the gift that I've been given. All right. It's up to me to answer the third part. I'll submit myself as one who would never lie. А игрок, но я как бы с геймпадом играю, в том числе эмуляторы, в кнопках норма нет. Любой геймпад мне пойдет. Ну, если ты играешь в Genshin на геймпаде, там кнопочки как отображаются? Сколько лет, если не секрет? Тебе 12, а мне 39. Это, кстати, написано в описании, если что. Although I've never really had any other virtues or talents,
I'm confident that I've always been an honest person. I'd like to thank everyone, too, for giving me this opportunity to validate myself. And last but not least, I will answer the final part of the prophecy. There's no tale more befitting the title of a legend that never ends than our fates as human beings. Genshin с кнопками Xbox. Я его перелопатил. Не, просто я тоже, когда смотрю когда, ну, сейчас я давно уже не смотрела гайды, но когда я смотрела гайды по Геншину, там всегда были ешки, кушки, кьюшки, как они их назывались. Меня это всегда путало. Для меня эти ешки и кьюшки ни о чем не говорят вообще. На голос словно 18-20? Да ладно тебе. Wait! The lantern just lit up! Whoa! All 4 sides of the lantern are glowing! Huh? But... Kale, could I ask you to stand up for a second? Oh, alright. Газ. Huh? What's going on? Why is it lighting up regardless of who's sitting in the chair? Didn't it say we have to answer all the questions correctly? It's pretty clear now, isn't it? We've just proven that there is no right answer for this prophecy. No right answer? But how could that be? Although the instructions had come from an old and enigmatic prophecy, it is in fact nothing like the ancient mechanism that we had all imagined it to be. I believe the lantern only serves as a simple signal. And to think, I never expected you to actually find this place. What? There's someone else here? Ешка это обычный скилл, а кьюшка это ульта. Но вот если ты постоянно видишь их и ну, используешь, то да, для меня это всегда сбивало с толку, когда это в гайде. Мне это надо было всегда переводить на свой консольный это. We meet again, traveler. Hey! You're that Outlander we met the other day at Good Hunter! It's all thanks to you that I was able to find this place. Good thing that you were too preoccupied with the prophecy to notice someone tailing you from the shadows. Oh, is that so? Then, why do I spy yet another person following in your shadow? Wait, really? There's no need for pleasantries. You should know I'm here for you. Is it just because I'm a visitor from abroad? I was there when you snuck your way into Marjorie's place. Huh. So you had your eyes on me even then, huh? That was 2 whole weeks ago, you know. It's hard not to notice you when I'm on duty every day. All right. In that case, I'll admit it. I was the person who slipped this prophecy into the storybook. Huh? But why? Then, does that mean this wasn't a real prophecy after all? Don't worry. Even though you probably have plenty of reservations about me, you can be sure that the prophecy is genuine. In fact, many of you here today may have heard the code name of the one who left the prophecy to me. She hailed from an ancient assembly of powerful women, each of whom used a single letter to signify themselves. Who would have guessed? It seems that power was indeed left behind by the old hag after all. Ah, so you're B's student. It's an honor to meet you. I am Scarlet, the successor of Jay. Well, what are you talking about? It's a long story, but I'm not quite sure that I'm the best person to tell it. Удачи. Since you've all spent so much time and energy trying to decipher this prophecy, you must also be very interested in the secret behind this lantern, no? Да не особо. The lantern has already been lit. Now then, please allow me to disturb your happy peace.
Huh. Why did this little thing just light up? How strange. Hello? On the other side of the lantern. Can you hear me over there? Mom? Мама, Кли? Серьезно? Oh, I hear many youthful voices. Блин, это надо было, получается, на японском играть. Ребята, срочно! Какой у нее голос в японском? Madam, I am Scarlet, the successor of Jay. Oh, since we've last gathered, Jay's successor has already become so reckless and bold. Unbelievable. В смысле разные голоса? Если перевести, то Ешка у тебя на R2, а Кьюшка это треугольник. Да. Wait. Why are you talking just like the old hag? Old hag? Who would dare say that? Is that Mona? О, это ее наставница. Не, я про маму Кли. Меня мама Кли интересует. У нее шикарный голос в японской версии должен быть. Собственно, из-за ее голоса я посматриваю в сторону японской озвучки. Who are you? Who dares imitate my master? And what of imitation and mimicry? It has always been a fool's errand to mimic and learn from humanity. Я обратила внимание, у меня в ушах Геншин ты были. Ну и блин, обидно. Надо будет у кого-нибудь найти японскую озвучку. Oh, it's Alice. I'm here too. Mom, why are you trying to talk like other people? So I see everyone's here. Well then, my warmest greetings, everyone. Miss Alice, why would you... Well, it's been many years since this lantern last lit up. You can't blame me for thinking that one of the old friends from my youth may have decided to catch up again. Why she sounds so coy all of a sudden? And if I recall correctly, we left this lantern in the care of the Animo Archon Barbados. You must be commended for uncovering an artifact entrusted to the god of wind himself. Нормально они. Оставить на попечение самому богу. Хорошо устроились. Tell me, are you sitting around my beloved tea party table? It's a really long table. Oh, so you are. I suppose this means even the Animo Archon has granted you entry to this place. Was all of this Scarlet's doing? Wait. Paimon's completely lost now. So what was this assembly you were talking about earlier? Oh, Miss Alice, would it be all right to leave the explanation of that to you? Well, you should be rewarded for making it all the way up here and activating the lantern. Now then, let me tell you a long and ancient story. Ролик? Ever heard of the Hexenzirkel? As the spooky name suggests, it's a secret society. Once upon a time, it even challenged the Animo Archon himself. But he replied, "Let us make music, not war, and resolve our conflicts through song." From then on, the mages would only ever convene in the woods, in the skies, or on the edges of cliffs. At these tea parties, they discussed their stories and secrets and resolved their differences, as the tea and cakes bore witness to their pledge never to fight amongst themselves. Yesterday, I snuffed out the life of my beloved. He had grown old and was extremely sick. He loved me dearly, so I took his fate in my hands and ended his pain. I'm raising a son. Of all the children I had, he's the only one left. But I suppose that still makes me a mother. Альбедо? My lifespan is nothing compared to yours, so I wish to leave you with my storybook. Actually, maybe you can pass it on to your children one day. Oh, this looks interesting. Let me scry.
My dear sisters, we mustn't let prophecies threaten our bonds of friendship. Even the most frightening witch was once a little girl, and growing up can be so tough. Sometimes we all need to vent our troubles to the wind. Even if the nations go to war, or the sky falls down, the mages' tea parties shall forever be held around this table. Этот ролик должен быть в интернете, мне кажется, потом. Ah, so this is where the legendary mages held their meetings. Сегодня обновился ивент в Origins. Не забудь, хотя бы одного бога надо убить. Я, скорее всего, забью на это дело. Но спасибо, что сказал. Нам, может быть, и не... А до какого там... Не до следующего четверга, получается, да? Ну, слушай, может, тогда на следующем стриме убить его? Когда будет на следующей неделе. That's right. We often met here to chat and have tea. Then, what about the part saying that if we light the lantern of utmost joy, we'd receive a supreme blessing? About that. I never expected anyone other than Jay to actually read the full contents of that prophecy. It's a little embarrassing. The truth is, that prophecy was actually just a letter that we sent to Jay as a group the day before her wedding. So it was indeed written by all of you. I must thank you for resisting the urge to immediately reveal the truth to everybody, Albedo. Knowing you, you probably figured out everything the moment you laid eyes on the message. 7 дней. Ну, тогда можно на стриме попробовать пройти его босса одного. Как раз можно сунуться на того, кто выше меня уровнем. Которая так и не прошла, как вариант. No, it took me a little longer than that. A flower that is not of this world, a guide who will never get lost, one who would never lie, and a legend that never ends. These 4 descriptions signify 4 individual mages. When a member of the organization had to leave the group to spend the rest of her days with her beloved, the other mages would write down this prophecy and send it to her to invite her for a final get-together. A flower that is not of this world signifies, of course, flowers that do not naturally exist in this world. This is the signature of our full name, Rhine-daughter, also known as Gold. If there's anyone in this world who could create a flower species that does not yet exist, it would be her. The guide who will never get lost is N, otherwise known as Nicole. You may not have encountered her yet, but she is a truly extraordinary woman who has made this world's direction and order her subject of study. Some of you may be fortunate enough to have already heard her voice. Like a prophetess, she will only speak to guide people toward the truth when a change has occurred in the world. She has a tendency to suddenly speak in someone's mind without any warning. Чего? Говорила она, особенно когда странник и его история были нашим главным расследованием. If one day you would be unfortunate enough to run into a truly dangerous situation, she may use her voice to guide the way forward for you. Если ты тогда победила всех мест своего уровня, на прошлой неделе было оно без твоего уровня. Но на стриме так точно я видела, что оно без твоего уровня. Ну, подожди, а когда обновилось? Если говоришь, что он сегодня обновился, то надо посмотреть, что там. Ну, в общем, кого-то можно убить на стриме, я к этому веду. Who would have guessed that there are so many mysterious women in this world and that they would all know each other? The one who would never lie is me. I hope no one would take offense. It's just that I, Alice, or A for short, have always had a soft spot for those with sincerity and candor. As for a legend that never ends, you may not know M in person, but you've likely encountered one of her works. Have any of you ever read The Boar Princess? Huh? I'm pretty sure every child in Mondstadt has read that book.
It's also one of my favorite stories. Em was an exceptional human writer who used her prose to teach me the meaning of grief. Don't you think such a person would deserve a seat at the mage's table? Paimon's getting more and more lost. It may sound hard to believe, but I can attest to everything that Alice has said. Jay was also a mortal who aged and passed on, leaving her title to her students and followers. Alice, you've never acknowledged any of Jay's successors. It's now been centuries since the first of us took on her mantle. I've always wanted to meet you. Do you also want to become a mage? Title aside, I think I'm more interested in the meaning and purpose of the Hexen Circle. I used to think that the Hexen Circle was a group of women who could control the very fate of this world. But now, I've seen for myself that besides Jay, many other ordinary people were also among you. Do you think less of us now? No, not at all. My interest has been piqued, and I'm now even more drawn towards the idea of becoming a mage. You're right. I've never acknowledged any of Jay's successors. But you are different. You are much more fascinating than any of your predecessors. Oh, has someone finally piqued Aunt Alice's interest? Now is not a good time, Scarlet, but as soon as I am able, I will seek you out for a meeting. I want you to tell me all about Jay's married life back in her hometown. So the mage who received the prophecy letter from all of you was Jay? She left the Hexen Circle after getting married? Precisely. There was only one way the letter could have been interpreted. She would have known what we meant as soon as she saw the message. We were just asking one thing of her. Please come to see us again. Before you go and settle forever with your happiness, please come share some of it with your best friends and sisters. So, the Supreme Blessing actually meant... All journeys are fleeting and will eventually come to an end. What will give us the most fulfillment and happiness in the end are those who will greet us at our journey's destination. Dear child, I believe you can also understand what I am talking about. We women will always have many troubles and encounter pains and frustrations that will keep us up at night. But no matter how hard things may become, we will cross mountains and oceans to see our best friends again, regardless of how many years have passed or how far the distance may be. As long as we can be with our beloved friends, our hearts will be filled with joy. To us mages, that's what being supremely blessed is all about. Oh. I still don't get it, but I do know that all the mages are Mom's best friends. If you ask how I see it, the Hexen Circle is just a group of ladies that I spent my youth with. Anyway, I'll introduce some of the other members to you all later. I still have a few things to attend to, so this will have to do for today. Bye, Mom. Todoko says bye, too. Goodbye, darling, and farewell to all of our other friends as well. I'm sure we'll see each other again. Oh, now that I think of it, isn't it getting close to that time of year? Yes, it's Windbloom again, Alice. It's also a special anniversary date. I'm sure you still remember. Yes, I do remember now. It was on this day, many, many years ago, that Jay tied the knot. Ah, just in time for the Festival of Love and Freedom. Everyone, please enjoy this year's Windbloom Festival to the fullest. Затихает, светильник тускнеет. На мгновение все погружается в раздумье, но скоро пространство снова заполняется разговорами. После этого все расправляют планы, чтобы вернуться в Мунштадт. Whoa! Ah, Albedo! Why didn't you tell me we'd have to glide all the way back down? А как ты еще собирался спуститься? Нырять? Так.
Угу. Интересно. Интересно. Точнее так, весь ивент как-то не очень казался прям захватывающим. А вот появление Алисы и информацию про ведьм, вот это мне понравилось. Это интересно. А в какой стороне Манштадт? Ой, ё-моё, а что, еще дальше не могли улететь? Не, ну мы что, мы ж не пешком туда пойдем. Так, сколько времени? Ё-моё, 2 минуты до будильника. Are you okay, Timaeus? Maybe you'd feel better if you just, let it out. I'm fine, I'm fine. I'm just a little glider sick, that's all. You may want to look into getting your own gliding license when you have the time. It might prove helpful to you. Okay. Sure thing. It sounds like you've still got something on your mind. Why don't you tell us? We're all happy to listen. It's nothing, really. It's just... Well, Alice's story was really interesting and romantic. I won't argue about that. Случился это испытание, Грац. But still, the whole thing wasn't quite what I was hoping for. Of course, I didn't actually expect the supreme blessing to be real, but... Don't say that. None of this was your fault, Timaeus. Honestly, it's more on me for having agreed to be the Windbloom Festival Special Ambassador. Had I not asked for everyone's help... If anything, it should be my fault for finding that prophecy. Oh, no. I didn't mean to blame the two of you either. I just feel like this whole adventure didn't really end on a high note, and we also didn't really get anything out of it. But I'd say we still learned something new. Будильник. Well, that aside, Timaeus, you still need to go to Liyue to apologize to Yingar, right? Do you want Kale and I to accompany you? Oh, Miss Yingar. Well, I mean, I just really don't want her to get mad at me. Now that I've come back to my senses, I really don't know what I should do. Hey, you three? You may want to look over there. Huh? Miss Yingar? Oh, so that's Miss Yingar? I've never met her before. Yep, that's her. And she actually came all the way to Mondstadt. I am so sorry, Miss Yingar, but how did you... I mean... Are you so happy just to see me? Of course I am. I'm so happy that, I don't, Sorry, I don't know what to say. I was ready to give you a harsh scolding, but now that I've seen you like this, I suppose I could let you off the hook this time. You said you couldn't come to pick me up because of a very important matter, right? Well then, of course I had to come and find you instead. Should we go see how they're doing? Такой хитропопый голос у нее. I wouldn't. You'll get hit by a forest boar if you interrupt a couple's romantic conversation. Oh, really? We'll just leave them alone then. I am so glad to see Timaeus find his happiness. I have to say, I'm even more envious of you, Sucrose. You can be happy just to see others happy, and you gave me so much help without any expectations in return. Even though you said that we're very much alike, I still feel like you have a much bigger heart than I do. But
If you say that, then I'd say I'm also nowhere near as brave or tenacious as you. I guess we have the same amount of positive qualities. They're just spread over different parts of our personalities. I've never visited Sumeru, or made many friends from outside of Mondstadt. I'm happy just to have met and become your friend. Maybe I'll get shy and flustered when I meet other people I don't know in the future. But that's okay too. Since we are so alike, you probably get what I'm trying to say. You just need to believe that all of your issues aren't really issues at all. But isn't it too late now for me to learn to accept myself? Well... Do you know anything about the blooming cycles of Cecilius? I may have read about that in a book before. That's a topic that my parents used to talk about back when they were still dating. Surprising, right? To think that people would talk about that while on a date. My mom brought it up at dinner one time last month. She called my dad the most boring man she knew, and said that he even turned up late to a date once. All with a smile on her face. But she also said that learning is just another part of life. It's never too late to start something, as long as you recognize that it's something good for you to do. Why don't you give it a try, Kale? Okay, I'll try my best. They're really having a great conversation. Paimon can't even find a moment to join in. I nearly forgot. This is for you. This texture. Are these seeds? Yep. I believe I mentioned my sweet flower research to you before. These are the seeds of the sweet flower cultivars that I've worked on. It's nothing too special, but they're the best cultivars that I've made. So, I really hope that you'll like them. They're super sweet and easy to grow and keep. I'm also submitting them as my windblooms for this year. I wish that the Animo Archon could also see how lovely they are. Мы можем ему передать это. Так, это не точно уже весь предвкушение получения последнего скина. Ты скажи, когда получишь. В смысле, ты прям сейчас получишь? У меня уже блок начался. Что-то я в этот раз совсем долго прохожу ивент. Thank you. I'll plant them in the Avidia forest and take good care of them. Гуна босса, давай. Kale, please take these notes with you. I've heard that you've been working hard on your studies, so I've prepared some study materials for you at Sucrose's request. Feel free to look through them whenever you can find the time. Mondstadt's doors will always remain open to you. Thank you so much. Really, А что у тебя крашится игра? Всегда так крашится или что? Или это как раз таки исключение? Что случилось-то с ней сегодня? I don't know what to say. I'm just really happy. Ah, Sucrose, now's your chance. Didn't you want to collect a breath of joy? Я про это забыл. You're right. I almost forgot. Kale, can you exhale once into this test tube? I will save this breath of joy and use it in my research. Oh, really? May I? Of course. Калея выдыхает в пробирку сахарозы, жидкость приобретает насыщенный фиолетовый цвет. Ой, я не то сделала, ну ладно. После этой из пробирки вырывается маленькое искрящееся облачко, поднимается в воздух клочком сахарной ваты и уносится с ветром. Huh? What was that? It was like a little cloud of happiness.
and now it flew away. Well, luckily, there's still some breath left in the test tube. I'll seal it up for now. I'll keep working on it and let you know as soon as I have any breakthroughs in my research. Yeah, you can write to me. I'll be sure to respond as soon as I receive your letter. Oh, it looks like you found a new pen pal. Привет, Эмиль. Так, Толя написала ХЗ, Origins такой периодически случается, все нормально, только кажется постоянно жесть. Master Tainari! Sino! If your friendship was forged in a test tube, does that make you test friends forever? Опять Сайна начинает. That's it. I think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. All that matters is that I've enjoyed Mondstadt immensely. The dragon here possesses a majestic form. Oh, that reminds me. Traveler, this card back is for you. Sino wanted you to have one for yourself. If I had to guess, I'd say he probably wants you to use it if you challenge him to a duel. I'm a master of the game. Do you dare challenge me? Can you believe this guy? Huh. Let's knock him off his high horse. Wait! I've got something to give you too. Лагает? Кто лагает? Если ты про Origins, то у Толи, то он крашится. Huh? Kali has a gift for us? Yeah! I figured I should follow local Mondstadt customs and prepared a few small things themed after the Windbloom Festival. I made these bookmarks from Sumeru roses at the hotel. I want to give them to Amber, Master Tainari, and Sino. During Windbloom, Mondstadters offer flowers to the people most important to them. You three are family to me. But Tainari said that we're not anything like an academic family. He wouldn't write joint papers with us. Well, in this case, we can consider ourselves as regular siblings. And that should be just fine. I agree. Oh, and here are some Padisara seeds as well. These are for the Traveler, Paimon, and everyone else from Mondstadt. Whoa, are these really for us? So, are these your chosen Windblooms? Mm-hmm, one of them. Both Padisauras and Sumeru roses are my Windblooms. Although they're not native to Mondstadt, they are the flowers that can best express my feelings. I want to give them to the people I feel thankful for. To those who I wish to accompany as we greet more seasons and future Windblooms together. The real blessing in life is when you are surrounded by people who you'd miss day and night, and who you'd want to see even if that meant crossing mountains and oceans to do so. I'm so happy to hear you say that. Sucrose, do you see that cloud over there? Huh? Похоже на пробирку. Doesn't it look just like your test tube? Так, все получается, да? Так, скажите, пожалуйста, ребята, кто прошли? Кроме дополнительных катсцен больше не будет здесь? Ну, то есть все, что я сейчас увидела, это все, да? То есть никаких дополнительных вещей после прохождения этих, как их звать, закрытия, ну, условно говоря, челленджей в музыке, там, фотографии и так далее, больше не предвидится? Это все, да? Тогда хорошо. Хорошо тогда. Вот, потому что
времени особо больше нет. Я что-то не рассчитывала, что будет ивент такой долгим. Точнее, наверное, надо было сообразить все-таки, что это ивент сюжетный, поэтому он мог быть долгим. Нет, то просто спитай. Ну ладно. И фотографии тоже простые. Там ничего особенного, да? Я хотела с ней поговорить сейчас. Am I dreaming? Miss Ying-ar, you really came all the way to Mondstadt to see me? Why were you willing to make the trip? I still can't believe it. Why wouldn't I want to come see you, It's not like a quick trip from Liyue to Mondstadt is completely unheard of or anything. Also, isn't it time for you to drop the miss and just call me Ying-ar? Ой, они переходят на «ты». Ying-ar. Господи, как она это говорит, а? Ying-ar. I think I still need some time to get used to calling you that. Look at you, already so flustered. And we're just getting started. No, I'm just overwhelmed with happiness. Thank you so much for coming to see me for Windbloom. Позвать Тимея. А, ну это просто... Ладно. Так, еще раз. Am I? Так. What? Да, повторяется диалог. Ying-ar. Ying-ar. Ладно, пусть он привыкает. Оставим их наедине. Да блин, я не то нажала. Сейчас, секунду. Мне просто интересно, будет ли какой-то там диалог, если я выбираю оставить. Am I? Да. Also... Так, Ying-ar. А других участников квестов можно встретить сейчас, пока ивент идет? А, нет, все, просто так. Ладно. Потому что иногда после ивента можно встретить товарищей, с кем кто участвовал в ивенте, где-то в городе. Ну, там, в городе, в окрестностях и вот это вот все. Помните, есть тут такое? А, ну, у нас еще это остались. Нет, тебе капец. Так, давайте хотя бы... А, надо экипировать. Да, мне интересно. Давайте экипируем. Чё с фоткой-то? А как фоткать-то? Ой. Ай, черт, все поняла. Так себе. Что-то из меня фотограф, видимо, не очень. Дошел до нее, осталось. Давай. Так, ну и, собственно, награда. Прям там или... Ого.
мой фейспалм в плане. Так, сейчас я кое-что еще быстренько погуглю. А, персонажи из Манштата. Вот это поворот. Да, персонаж из Манштата. Так, сейчас, секундочку. Как? Вот оно. Сейчас, подождите. Как? Так, сейчас. Это мы сделали. Угу, все, нашла. Так. Одни где-то здесь. Ага. Нет, они опять накосячили. Они здесь недоступны. Ладно, придется, видимо, гуглить. Ой, ты коп уже сделала? Да, сделала. Так, Эмбер. Эмбер у нас здесь. Так, я просто хочу дополнительные катсцены увидеть. Но что-то пока непонятно, где их смотреть. Так, судя по всему, одну я уже пропустила катсцену, потому что она стала недоступна после 2 главы. Чем они так делают, разработчики, а? Ну, это что это так ивент временный. Они еще и обламывают так с катсцены. Я вообще бесит. Так, что и где? Нет, нет. Подожди, не заходи пока. Ну, в смысле, заходить-то можно, я сейчас это... Так. А, или он внизу? То есть я зря поднялась? Ау. Нет, нет. Странно. Тоже, что ли, в определенное время? Так, в каком месте поставить?
Take it easy. Долго буду туда ползти. Блин, я не туда ползу. А-а-а! Я ненавижу всё это. Кто эти места строит, а? Illusion shattered! Куда-то надо туда. Take it easy. И нету их здесь. Странно. Опять мимо. Подождите. А нет. Так, а эти тут зачем? Сумеру даже. Подождите, но их же здесь не было. Ща, подождите. Как же кооп? Что кооп? Кооп никуда пока не убегает. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? А, если ты была кооп в Лангрейсере, то я его уже прошла. Пришлось сделать одновременно со стримом. Слушайте, у меня здесь нет ни Тигнари, ни никого. Что такое? Почему так? Почему у меня их нет? И этих тоже не было. Странно. У меня такое ощущение, что они сделали так же, как и в прошлый раз. В зависимости от каждого дня они меняются. Потому что у меня никого нет.
Ни тех, ни других. Блин, как обидно. Зачем они так делают? Ну, бред ведь. Ну, бред так делать. Ай. А, вот тайна есть. Тайна я нашла. I quite like my new card back. It goes perfectly with my deck. I take it you've also received your card back? Want to use it to play around? No problem. Just come find me again when you're ready. Так, ладно. С учетом того, что я уже кое-что пропустила, наверное, можно особо не пытаться это показать сейчас всем. Иметь какой-то косяк есть. Well, what do you think? I trust you've enjoyed this year's Windbloom Festival. I'm happy to see you find the time amidst your busy adventures to return to Mondstadt and celebrate the winds of freedom with us. And if you have a moment now, would you care to hear a new love poem I wrote this year? Allow me to recite it for you. This world has never seen such vibrant color. It bestows upon everyone a brilliant hue. A shade more ethereal than white, yet more radiant still than gold. It eases into your eyes and restores to light a solitary soul. Maybe a bit too somber. Maybe I should write another one on sweet flowers instead. Давайте держать хотя бы здесь. Так. Это не... Ой, я Альбеду вижу. You like the card back from Sino, right? I must admit, I also spent a good amount of effort coming up with a design. His request was quite interesting. He wanted a dragon, a cool pose, and a design that would stand out and awe his opponents. Although the commission was for himself, he wanted the back to be flashy enough to draw the attention of the opposing player. Perhaps there's something that can be said about how, when it comes to Genius Invocation TCG, friendship is more important than competition. He also said that such an impressive card back should be shared with friends. Since he gave it to you, this must mean he considers you to be a close friend. Oh, and speaking of, to repay my efforts, he also gifted me the card back as well. Maybe I'll also give the game a try. Так, только давай не сейчас. Так, где-то у нас еще девочки. Где-то здесь они. Вон они. Оль, может попробуешь в другой день, когда крашиться не будет. Kale, Sucrose! I brought some home-cooked food. Why don't we enjoy it together? Really? Sounds great! I must point out a small issue about your cooking. You have a tendency to put a little too much flavoring in your dishes. Sorry.
I guess I've been a little heavy-handed with the seasonings lately. Ну, тогда страдай сейчас, Толь. Что я могу сказать? Are you feeling stressed recently? Do you want to find someone to play cards with? It really helps with stress. I promise. Oh, that sounds like a good idea. If I recall, both you and Sucrose are pretty good players, right? Oh, yeah, we are. We've been playing together, and we were actually talking about this just a few days ago. Since you are already familiar, would you mind also showing me the rules sometime? Yeah, Kali seems to be a natural at the game. Maybe she's already the best player out of all of us. Huh? Me? That's right. You've been all talk at the tavern. That little girl from Sumeru is really good at the game. If I can find the chance, I would love to test my skills against her. Really? Isn't that great, Kali? You've become a TCG celebrity. Oh, I... Так, с девочками поговорили. Так, Сайн в Ивенте девочки Альбедо. Еще где-то у нас... здесь Мона и Мика. Ну, почему-то эти на месте, а вот других не нашла. Видимо, там было... И все-таки есть зависимость от того, где ты какой у тебя прогресс по квесту. Так, и судя по всему, здесь тоже нет. Странно. А, нет, есть. И нашла этих товарищей. Да ладно. Вот. Thank you so much for your surveying tips. I had no idea that the Sumeru Forest Watchers would also have expertise in this area. You really do know just about everything. It's only natural that forest watchers and surveyors would have some similar skills. We're both constantly outdoors and on the move after all. Anyway, I'm glad I could help. If I can find a chance, I'd love to pay a visit to Sumeru as well. I've heard that the terrain is quite complicated there, and it'd be a treat to see it for myself. Yes, complicated is indeed one way to put it. Visitors often get lost when they visit Sumeru for the first time, and they have a tendency to pick all kinds of mushrooms and fruits in the rainforest without discretion. We get a lot of people here picking Phalanima mushrooms as well. Actually, have you ever tried adding them to a recipe? They are quite bland by themselves, but perhaps the taste can be improved if they're cooked together with other ingredients. I've never tried that myself, but now that you mention it, I do want to give it a try. 3 меча, 3 посоха, 3 щита, но всего лишь 2 лука и 2 скина. Это дело принципа получить все сейчас. Ну, как скажешь. Просто ты, насколько я помню, ты почти случайно сейчас полез в игру, и вдруг это резко стало принципиальным. Ну, окей. I'm quite curious too. Would you like to pick some together later? Так, все. И еще одна, по идее. Моно и Гриб. А, вон они. А, глушат рыбу. Угу. Mona, look! I found a 4-leaf clover. It's so pretty. Do you like it? Почти. Huh? Is it from me? Well, thank you, Klee. Could you also say something nice to Klee? Oh, of course. I've actually gotten really good at this. Oh, Miss Klee, our mighty Spark Knight, you are the flame of hope for all of Mondstadt and the vessel for... Huh? What's a vessel? Oh, no, Klee doesn't seem to really appreciate this kind of praise. Okay, then.
Klee, you're super adorable, and your hat and backpack are the cutest. Did your mom get them for you? Yep. Mom said that she picked them out with Dodoko, and Dodoko really loves this backpack too, which is why Dodoko's always hanging from the side. Mom also said that someone else was also helping her pick out the gifts that day. What was the name again? Ah, if Klee remembers correctly, people would call her the Old Hag. Wait, the old hag? Huh. Okay, well, now that you mention it, the old hag does have a fondness for picking out hats. Так, ну да, я зашел посмотреть на богов, сейчас. Ну вот, а теперь бросился это самое. Так, ну я подозреваю, что все остальное... Ну вот да, я пыталась посмотреть местоположение персонажей после, видимо, первого квеста. Так, а еще, кстати, у нас, по идее, Сумеру было. Но, возможно, сейчас попробуем отыскать их. Так, Сумеру и Вару Вилледж. Так, сейчас. Это мне интересно. Вместо Сайна сейчас работает Дехья где-то и... А вместо Дехи работает Кандаки. Где она? Так, сложнее ее найти. Нет, ну не здесь, она в городе. Еще раз. Вон она, да. Рили она есть здесь. Oh, hey there, traveler. Nice to see ya. Well, Saino's out of the country on a trip, so he got me to come and help his subordinates take care of a few things. I guess you can say I'm his temporary substitute. The atmosphere around here is not too bad nowadays, so I don't mind sticking around once in a while. You've probably got a lot going on yourself, I bet. Good luck with everything. Так, это мы нашли. Так, еще где-то помогает. Oh, hey there, traveler. Well, Контакт the сейчас еще atmosphere найдем. around you've probably got a... Контакт. Я хотела бы совсем пораньше закончить, да? Правда, вы заметили, как я прям рано заканчиваю стрим? Прям вообще. Sataria, you should take a break and have a bite to eat. Sataria? Thank you. Sorry, I was completely absorbed in what I was doing. I didn't even hear your voice. Oh, it's all right. I'm glad that you enjoy the work you're doing. Sorry you've ended up having to babysit me. I'm sure you have far more important things to do. Well,
Ramon's busy with the Eremites these days. But having me stand in as your bodyguard must be a welcome breath of fresh air for you. It's a change for me, too. My first time working as a bodyguard. I'm just treating it as a chance to get a taste of Dia's line of work. I tried telling Mahamatra Sino that I can work unsupervised. Really, this ought to be the last of his worries. He said that educators willing to work in the desert are an extremely rare breed, so I need a bodyguard for protection at all times. I think he's being a little overprotective. But, at the end of the day, it's why we know we can count on the General Mahamatra. He and I are of the same mind in this case, so I am very happy to protect you. While you're in our village, we're partners. We don't want to cause you any unnecessary pressure, so please, try to enjoy your time here. Так, это мы посмотрели. Так. Вот это нам не удалось найти. Эти мы посмотрели. Там первого дня не смогли. Так, еще давайте в одно место сгоняем, но вряд ли они там будут, потому что это библиотеки. А я так понимаю, что когда мы прошли этот квест, то все. Они должны были оттуда уйти. Про Дехию и Кандакию это, кстати, интересно. Я в жизни не подумала, что там надо куда-то можно слинять, посмотреть. А вот, оказывается, да. Здесь вижу старых новых. Так, как я не помню. Ну да, Сайну мы видели в другом месте, вряд ли он сейчас здесь. Ну все, я думаю, на этом точно все. Я очень надеюсь увидеть всех вас, чуть не ляпнула, завтра. Увидеть вас всех в воскресенье. Будет длинный стрим. Длинный имеется в виду часов 5, 6, 7, 8, может быть. Посмотрим. Вот, так что приходите, забегайте, болейте за нас. Мы явно не пройдем игру за один стрим, несмотря на то, что он будет длинным, но будем максимально пытаться. Вот. Игра, кстати, у меня уже... Сейчас я покажу вам. Вот она. Вот в это мы будем играть. В общем, еще раз всем спасибо за компанию. Лайки, подписки, колокольчики. Дискорд сервер, вот это вот все. Еще 20 минут до 11. И что я должна на это, как я должна на это отреагировать? Толь. Вот, в общем, надеюсь, до воскресенья. Напомню, что в 13:00. Вот. Полировать ивент я буду уже вне стрима. Я думаю, я к нему уже не вернусь, несмотря на то, что еще какое-то время идти. В общем, вот, всем спасибо и пока-пока.